Hello friends, welcome to my channel Other Musings. Once again, where it is always my intention to bring new pick-a-card and tarot readings based on inner guidance and based on guidance from my masters. Today I'm going to see what new possibilities you have in front of you, what new beginnings awaits you. So through this pick-a-card reading, I will try to shed some light, give some guidance with regard to the new beginnings, new possibilities, new openings, new pathways opening in front of you. So we have four groups over here. We have the group number 1, we have the group number 2, group number 3, and the group number 4. Again, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So after I'm done with my introduction, all the groups will remain in front of you about a minute or so that you can take your time, you can calm down your mind, you can take slow breath, slow inhalation and slow exhalation, pause the video if needed, and then once you are ready to choose, open your eyes slowly and then choose the group that appeals to you the most. Always choose based on your inner gut feeling, based on your intuition. And once you have selected your group, please look into the description box where you will find the timestamps for all the groups. And then just click on the timestamp for your group, and I'm going to meet you over there in your group. Also remember that this is a timeless reading, particularly this topic. So no matter when you come across this reading, it should be applicable for you at that point and going forward. And it is a group reading, so not everything that I say will resonate with everyone. So please pick whatever resonates with you and forget the rest. So having said that, I'm going to now take your leave temporarily, and I'm going to meet you at your respective group. Hello, group number 1. For those of you who have chosen this red decorative ball, Christmas ball, we'll see what you have, what the tarot is indicating for you in terms of new beginning. So let me first start with a few oracle reading that describes your current situation or what you may be needing. So I have the Shaolin Master over here. Okay, that's a good card to start with. I have the Rest and Rejuvenation. So both of them, it talks about, I think it's as if you need a lot of rest. You may be going through some turbulent times, and so before that new beginning happens, or this may be associated with the new beginnings, you need some resting phase. You need to quieten down your mind. Tone down that restless attitude that you may be having at the moment. Yeah, I get the Poised card over here, right? So straight away we have the Shaolin Master over here. We have the Rest and Rejuvenation, and we have the Poised. The Poised has come out reversed. So again, it indicates your current situation. You are in need of some rest. You are in need of some, contemplation, some meditation, to, again, there's currently a lack of poise over here, right? And poise means balance, harmony, that bringing back that
that restful stage. So I think whatever new beginning, is waiting for you, before you get to that stage, you need to go through a phase of, self-healing. You need to go through a phase of, that restful phase, where, you are ready to tackle on the next phase. And as I said before, this may be something that is associated with your new beginning, that is deeply associated with the new beginning. I think that's why all three have come up, like all three similar oracle decks have come up over here. So next we will see what is it, that maybe, that you are going through right now. What is that phase that you are going through right now? Okay, wow, I have the Devil card over here. So it's some sort of confusion, some sort of ignorance, some sort of a delusion. So clearly, and this kind of straight away ties up with this, right? So it's a restless, it's overall restless phase, deluded, ignorance, too much of indulgence, in something that is not necessary for you or that is not serving you right now. Yep, Two of materials. So lot of balance. You need that balance, you need that harmony. So you're looking for that balance and harmony. And again, this ties with the Shaolin Master, the rest and rejuvenation, and the lack of poise card that had come over here. Yeah, so that lack of victory, the Six of Inspiration, the Six of Wand, it talks about the lack of victory. So you're looking for something, but you are not getting there so far. So that new beginning that you're looking for, hasn't happened in your life yet, right? And so you are looking desperately for success, but it's been eluding you. So you are being deluded. Yeah, it's a Five of Swords. So it's you may have gone through some sort of a conflict, some sort of betrayal, some sort of a deceiving phase. You may have been, and again, this kind of ties with the Devil card over here, right? So as if some force, some force of nature is been deluding you. It could be your own confusion. It could be, your own lack of clarity that has been, deluding you. Or it could be some other people, some other external factors that has been deluding you. That has been deceiving you, that has misled you, that has been a big hindrance, for that lack of success, right? And again, so I have the World card, the Cosmos, and the World card reversed. So again, so this is your current situation, and it all talks about a very negative phase where there's an overall lack of balance, overall lack of harmony in your life. So it's, it's as if you're trying to look for something, but it's been eluding you, right? And that's why, this talks about the rest, the need for the rest, need for contemplation. Because, and I think, since you have these cards over here and it talks about lack of poise over there, so I think it's most likely this Devil card, it represents your own restless phase, it's your own ignorance, it's your own lack of clarity, it's your own lack of balance and harmony, right? And that's what's been probably one of the major factor that has been that has caused an obstacle on the path to that new beginning that you have been looking for, right? And that's why your success has eluded you so far, right? So this is basically your current condition, I think, right? This is describing what you may be going through right now. So now let's see what's the next steps, right? So what's your future is, what kind of future is awaiting you? Okay, that's a good card to start with. So Three of Cups, right? So victory is coming. A more joyful occasion is coming. Cause for celebration is coming, right? So that means that indicates something good is going to happen to you, right? King of Swords. Okay, so that lack of clarity, that you have been going through, that lack of balance, that's you are going to come across that, right? You are going to come across that, and so it's very significant that this has come right below the Two of Materials, right? So both of them kind of talks about, that harmony, that balance, that clarity, that stability, that inherent wisdom, right? So this is good card to have. Yep, Six of Cups. It's as if, some new gift is waiting for you. Maybe the universe is going to, grant you that new offering, that new gift that that you have been waiting for,
and it was probably already within you, but it was just that you were not getting there. I feel like so far from whatever I have pulled, and especially given this oracle decks over here, it's you are someone who has that deep inherent wisdom, but you have been simply grappling for that in the dark so far. You have been looking in the wrong place so far, right? But I think there's a lot of potential within you already. It's probably your own self-delusion, your own self-ignorance. And when I say ignorance, that again, it kind of tells me that you're ignoring the obvious, or you have been ignoring the obvious so far, and that's going to be revealed to you so far now, right? So it's as if nature or the higher universe, is going to reveal that gift to you, and that's going to bring, that's going to be the cause of celebration for you. That's going to be the cause of victory for you, right? Wow, the 5 of Wands. See, the 5 of Wands, this came just below the 5 of Sword, right? Again, so both of these talks about some sort of a conflict, some sort of a, and especially right now that I have the 5 of Wands over here, it talks more about the mental conflict, right? So this is again ties with with this lack of poise over here, the Devil card over here. So clearly, I think you have been so far the biggest hindrance to your own self. You have been the biggest obstacle to that new beginning that you have been looking for so far. And but I think that veil of ignorance is going to be slowly lifted in the coming days. So whenever you are seeing this reading, this indicates that the veil of ignorance, whatever has been deluding you so far, will be now lifted. So that's a good thing, right? And another thing is, so let's see what else is there. Yeah, Star. So this again talks about some insight, some inspiration, right? So again, this ties with the King of Swords as well as the 6 of Cups. It's like you already have that inside you, right? It's some creative impulse, it's something related to communication, something related to creativity, something related to your inner wisdom, and that you have. But you were looking for it so far, though you had it in you. But slowly that's going to be revealed to you. So that will be your new beginning, my group number 1. Let's see, I have a few oracle cards again. The caring connection, right? So this has again come out reversed, right? So I think this again ties with the poised card over here, both coming out reversed. So it again talks about, I think it's a self-healing. It's more than anything else, this is the self-healing card. It's like, it talks about you need to take care of yourself. In some cases, this can also talk about, probably an affair or a relationship that, you have been waiting for, so far. But I think the vibe that I'm getting more is, it talks about a self-healing, right? It talks about, taking care of yourself. And again, this ties with this Shaolin master, right? And the rest and rejuvenation, particularly the rest and rejuvenation and the poised card over here, right? So it's as if, the universe is asking you to heal yourself, to rest yourself, right? And I also have the blessed card, right? This message is very obvious, so the universe, their blessing is coming towards you. And this is very significant, because this is the same in the thing that I had talked about when I was, pointing to the 6 of Cups or the Star. So I keep getting this vibe as if your new beginning will be something that the universe will reveal to you, and the universe is about to reveal to you. And that is not something that is totally unfamiliar to you. It is something that is related to your inner quality, your inner potential. It is your inner spiritual gift. It is your inner intuition. It is something related to that will be revealed to you. And so you have been grappling for it so far in the darkness. You had all it, inside you, but it was your lack of clarity. It was your lack of balance. It was your lack of harmony, that had really shrouded that vision of yours. But that vision is slowly being lifted.
And the universe is saying that there's a lot of victory awaiting for you. There's a lot of clarity, wisdom will be revealed to you. A lot of spiritual, psychic gift, intuition is going to be revealed to you. And so, and again, the thing that I had talked about over here before, the very fact that these three cards that come out at the very beginning talks about you need to go into that restful phase, that meditative phase, that contemplative phase, because this new beginning that is waiting for you is something that is inherently tied up, with your inner core being, with your inner well-being, right? It is something like more of a spiritual gift that is coming to you, that is coming waiting for you, that is being revealed to you, either a spiritual gift or something related to your own inner creativity. So it is something that that you will only be able to fully manifest once you have come out of this restless delusional phase, once you have got that harmony and clarity back, right? So I have the final two more tarot cards over here. I just wanted to get a final picture before I close this reading. So let me see what the final message for you is. Wow, see the Magician card, right? So again, it talks about you are someone with enormous potential, but you are not seeing it, right? And you are not seeing it because you are being self-delusional, right? So that's the Magician card. So you have enormous, infinite possibilities. Everything is within you. So you are very gifted. You may be very psychically gifted. You may be very spiritually gifted. You may have some gift of communication, creativity, but you are not simply realizing that, right? So this is the last card I have, right? So from another tarot deck. Wow. I have another King of Swords over here, right? You can see. So I have two King of Swords. King of Swords over here, King of Swords over here. Obviously, I don't have to say that, getting the two similar card, from two different tarot decks is basically emphasizes the same message, And again, it talks about inner wisdom. King of Swords is someone who's endowed with a lot of wisdom, inner clarity, stability, who is able to impart that wisdom to others. And I think that's what. So getting this card twice over here is clearly indicative of a very powerful, very prosperous phase that is waiting for you. And again, it talks about imagination. It talks about that authority, that power, strength, right? And I see that imagination is also coming up over here with the Star card, with the Six of Cups card. So overall, my group number one, the resounding message for you, the new beginning that you have been waiting for, is something that will come from your own inner self, right? And it's all about the nature going to reveal it to you slowly. You're going to slowly understand your own potential. You're going to slowly understand what you had inside of you all this while, but you have been simply ignoring that, right? And so that is the biggest thing that is coming out. And again, before you get to that stage, you need to come out of this dark phase. You need to regain that clarity. You need to regain that harmony, right? And you need to go into the meditative state, contemplative state. You need to get the inner poise back. You need to learn to self-heal, right? And but other than that, your possibilities are endless, and your new beginning is definitely coming to your way. It's going to bring you a lot of victory, celebration. It's going to. I think that there's a strong spiritual aspect also over here, right? There's a strong sense of intuition, some psychic ability, some spirit, something related to your spiritual, that is your spiritual side. So your new beginning will be something that has a lot to do with your inner wisdom, your inner clarity, your inner intuition, the spiritual side of things. It could be also related to do with communication, right? And communication is important because I see a lot of 6 over here. I have a number 6 over here. I have the 6 over here, which is 15, which is 6. I have the 6 of inspiration over here, right? And so I have the 2 King of Swords over here, which is basically another indicator of communication, right? So communication may have a lot to do with your new beginning.
communication, creativity, some inner ability, is something to do with your inner psychic ability, your inner intuition, your spiritual well-being, your wisdom, your inherent wisdom, and you already have it in you, but you are simply grappling in the dark so far. But that is going to be being slowly lifted away whenever you are looking at this spread. So that's all I have for you, my group number 1. I hope this resonated with you. And again, if you do like this reading, please do leave me a comment. And your comments are the only indicators, that tells me whether you like it or not, and that whether I should be going forward or not. So please do leave me a comment, and don't forget to like and subscribe. And I hope to see you in another video in the future. For now, bye. Hello, group number 1, group number 2, for those of you who have chosen this green sparkly ball. This will be your reading to see what new beginnings are waiting for you. So let me first start with a few oracle decks that's going to hopefully summarize the progression, the general progression of the things as it's going to be revealed further, with more tarot decks. So to start with, we have the trader, right? So it talks about exchange of energy to create abundance, right? So the trader. So two things, my group number 2. One is straight away I feel like this could be something to obviously something to do with some reference to your current profession. So you may be a trader, you may be an entrepreneur, you may be something involved with some sort of a small or big business venture. You could be even a store operator, a store owner. Sorry, not an operator, a store owner. Maybe it could be some sort of a retail outlet, whatever it is. It's something to do with some sort of an exchange, something to do with some sort of trading. Now, more importantly, this also talks about, a fair exchange. See, this exchange over here is very important, right? Exchange energy to create abundance. It's like almost asking you to be more open to, fair exchange, to be more open to, exchanging ideas, exchanging not only ideas, any sort of exchange that you do with others. Be more open to a fair exchange, be more open to, giving rather than receiving, because in giving we receive. But when you think too much about receiving when you are giving, so when you are giving only with the intention of receiving, but only with the intention to expect more, sometimes that doesn't work in your favor, right? So this is talking about more like a compassionate exchange of ideas, exchange of knowledge, exchange of any sort of exchange, right? So I think that's what this talks about, right? We have the 4th chakra, Archangel Raphael, right? Again, 4th chakra is our heart chakra, right? Heart is a center of emotion. It's a center of openness. It's a center of giving and receiving. So this again ties to the same thing. So I feel like it is that the universe is asking you to be more open in your exchange of ideas. It is asking you to be more fair in your exchange of love, wisdom, ideas, knowledge with others, right? So be open to receiving things, be open to giving things, be open to compassionately interacting with your colleagues, with your employees, with whoever it is. So this is just overall message of more open interaction, more open exchange. And if you do that, you have a blossoming abundance, right? So this is a very straightaway progression of things, right? It's as if you're already involved with something, some sort of and because I see trader over here, some sort of an exchange, anything that needs exchange, exchange of money, exchange of ideas, exchange of goods, exchange of knowledge, all right, something that, but
it is asking you to be more open. And if you do that, if you open your heart chakra, if you become more compassionate, if you become more fair in your dealings, there is more abundance waiting for you, right? Blossoming abundance waiting for you. So now let's see what else the tarots have to say. We have the Ace of Inspiration, or the Ace of Wand, that has come out reversed. We have the Knight of Sword, straight, upright. We have the Nine of Materials, the Nine of Pentacles, right? Okay. Then you have the Nine of Sword, upright. And again the Moon upright. So it's something that strikes me straight away. You have three nines. You have the Nine of Materials, the Nine of Voices, and you have the Moon, which is the number is 18, where 18 is 8 plus 1, 9, right? So you have three nines, which is very significant, three nines side by side, right? And in tarot, numerologically, 9 talks about, that attainment, that fulfillment. So it's like you are doing something, you're already doing something, but it's about, that final stage, that stage of, fulfillment, that stage of, that stage, that you have been working for, but you haven't reached there yet. It's like, it's indicating that stage, right? And again, what's interesting is, here you have the blossoming abundance, right? So again, if you look at the progression over here, it talks about, you are already, involved in some exchange of, again, it is some sort of a trader by profession, some sort of a businessman by profession, maybe, you're involved in some sort of a field where some sort of an exchange is involved, but you may not be getting that full abundance or that fullest attainment, but that's what's coming towards you, and that is, in a way, your new beginning. So in your case, you are already doing something. I think in your case, your new beginning is not really, as if, you're wandering into a new venture, or you are taking off along a completely different trajectory, new trajectory. I think in your case, it's more about exposing or finding that new side to yourself, being open to that more exchange of fair exchange of or fair interaction with others. That's going to bring you more new attainment, more new fulfillment, right? But anyway, so before I go too further along that line, let me see what else we have the tarot cards. So we have the Eight of Cups, which talks about walking away from something, right? And it's very interesting that the Eight of Cups has come over here just below the Ace of Inspiration or the Ace of Wand, right? And the Ace of Wand had come out reversed. So Eight of Cups talk about walking away from something, and this Ace of Wand had come reversed. So I think, it's like some false notion, some false way of thinking, some wrong way of thinking that you need to walk away from, or that you will walk away from, right? And again, you have the Moon card over here. So I think somewhere, your mind was leading you along the wrong way. And when I say wrong way, don't get me wrong, because when I say wrong way, it's not something like a black and white, because our mind often tends to play games with us. Our mind often tends to, mislead us, and so it's very important that, we understand how our mind plays, with us, right? And once we do that, and then, once we trust our inner conscience, our inner intuition, right? That's where the heart comes in, right? That's when, you get the real guidance, right? And I think that's why you are probably doing something that is not letting you progress on that path that opens the door to, your more fulfillment, more attainment, right? And I think something to do with, some fairness, something to do with, working with others, being fair to others, taking others into consideration, right? And I think that's where, your mind
was not letting you see the true picture, and so you're going to walk away from that, right? And again, since the moon has come at upright, moon is an indicator of mind. So now you're going to realize the folly that your mind was playing with you, and you're going to take greater control of your mind. You're going to be more forthright in your thinking. You're going to be more fair in your thinking, more balanced in your thinking, right? And I think that's why you have this Nine of Sword over here. It's again indicates some sort of a conflict, right? It's as if you are often confused about what is right, what is wrong, what is fair, what is not fair, what you should be doing, what you should not be doing. So there's some sort of a mental conflict over here. And so that was really preventing you, and that's why this trader had come out reversed over here. That was preventing you from becoming totally fair and open to receive more, right? Because unless you are open, you cannot receive. If you have something blocked inside you, the universe cannot send you the fullest abundance. So right now, that's why your new beginning is nothing but really opening up yourself to receive all that the universe has to offer. So your new beginning is about discovering that more passionate, more compassionate side of yourself. So let me see. Yeah, so you have been walking towards something, right? And again, as I said before over here, you're already involved in something. You have been walking towards something, but you may not be getting the fullest potential. So yeah, you are involved in some leadership position, and I think this again emphasizes the fact that you may be involved in some sort of a business concern, something where you have to lead, where people look up to you. You may have employees, you may have colleagues who look up to you. You may have people who are working for you who look up to you, right? And that's why that fairness comes in, right? Wow, see, you have the Ten of Pentacles over here. Oh, sorry, Ten of Cups. You have the Ten of Cups over here. You have Nine of Pentacles over here. So again, and plus, you have the Abundance card over here. So again, there is no lack of abundance in your life, right? You probably may be already, in a good place, but it's simply about taking it to the next step, taking it one step further, right? Reaching that final stage, right? I think that's why, you have those nines over here. Strength. So this again talks about finding that force of character, finding that moral strength, finding that inner strength to always do the right thing, to always be fair, right? To always do what is right for not only yourself but right for others, right for the society, right? See, the moment I was talking about fair, I get this card, the to be fair. It's come out reversed. So I think there is a very strong message over here. There's a strong vibe over here, to be fair, to be open. See, now you have to be fair over here. You have the strength card over here, right? You have the Ace of Inspiration coming out reversed, right? You have the trader over here, which I've already talked about, the trader and the heart chakra, right? So overall, I keep getting that message about, that you have a lot of abundance waiting for you. You have the Ten of Cups, the Nine of Pentacles, the blossoming abundance. But you need to walk away from something. You are not doing something that is fully right. Maybe, you are not being thoroughly open. You're not probably thinking about others' interest also, right? And so that's why, you have some sort of a blockage in your heart, right? Which, in yogic language, we call as a knot, a knot in your heart. See, heart, and again, to go back to heart, right? And heart is a place for exchange of emotions, right? Even physically, if you consider the organ of heart, our heart, heart is where the exchange happens, like exchange of pure blood with impure blood, right? So heart is a place of exchange. So it's an exchange of ideas, exchange of gifts, exchange of wisdom, exchange of knowledge, exchange of love, and that's what I feel. There is a blockage in your heart. So you're not seeing the interest of others. You are trying to maybe keep your own interest before others. You are not really working with others. So that's why you are in a good place, but you are not in the best place. Right? And the universe wants to take you to that best place that you really deserve, right? And that's why you need to walk away from that little bit of negative mindset,
right? You need to walk away from that. You need to learn to be fair, right? You need to open your heart chakra. And so I have the final, say again, the community. Again, so to be fair, and again, community. So obviously community talks about working with others, working hand in hand with others, keeping others in your consideration too, right? And then finally, I have two other tarot cards that's going to probably summarize. I have the Queen of Swords, talks about fairness. She's someone very stable, someone who's very, with the right intelligence, very stable, and very fair. She's very fair, right? So you have three fairness cards over here: to be fair, community, and Queen of Swords. And last I have the Eight of Swords. So this Eight of Swords again ties up with the Nine of Swords over here. It's like, and it also ties up with the Ace of Wands card over here. This is what I was talking about when I was talking about the Eight of Cups and the Ace of Wands. It's you are now tied, in your own mindset, in your own narrow mindset, right? It's as if you are being blind. You are not seeing others' interest. You are not seeing what is really going to be good for yourself. It's like you have surrounded yourself with some negative ideas, some negative connotations, some negative mindset. That is what you need to walk away from. That is what this Eight of Cups was talking about, right? See, and this Eight of Cups and the Eight of Swords, that's why they have come below each other, right? So that's why you are already putting in the hard work, but it's not taking you to the next level because you are not being thoroughly open. So I think my group number 2, the overwhelming message over here is that the new beginning is like finding that new side to yourself, rediscovering yourself, right? Finding that inner love, right? And finding that inner compassion, that is really your new beginning, right? Once you see that, you will really get more by working with others, by allowing that free exchange of, as I said, that being a fair trader, opening of your heart chakra, right? Finding that moral strength to do always the right thing, being in an ideal leader, because clearly, this too talks about, you are in a leadership position, I think, right? Someone, who others can look up to, who can really lead by example. If you do that, there's lots of abundance waiting for you. So it's about taking to that, going to that next step. And again, I talked about 9, right? So 9 talks about, that fruition, that attainment, that fulfillment, right? So it's like going to that next step, right? I also see a lot of 8 over here. You have 8 of Cups over here. You have 8 of Swords over here. You have the community card, which is again the number 8. Right, and again that talks about again that same thing. You are like accomplishing. It's like greater accomplishment, right? And how do you accomplish greater if you are doing something already? It's about taking it to that next step. And how do you take it to the next step? By changing your perception, being more open to exchanges. Taking others along with you. So, for example, if you are leading a small business venture, small or a big business venture, and if you learn that if you understand that your employees' interest, your interest and your employees' interest, they are not two divergent things. If you take greater care of your employees, they are going to put in more than their 100% for your success, for your company's success. That takes you to the next level. It's that kind of thing, where you're probably right now too tied up, thinking about your own narrow interest. You're not being totally fair in your exchange, not being totally compassionate. But if you do that, you will go to the next level. And so in your case, the new beginning is really about, finding out that different side of yourself, right? And leading by example, being a new leader, being a more capable leader, right? Finding that inner strength. That is the new beginning for you, my group number 2. So hope this resonates for you. And if it does, do leave me a comment and like and subscribe. Hope to see you in another video soon. Bye. Hello, my group number 3. For those of you who have chosen this yellow or golden ball, this will be your reading. We'll see what kind of new beginning is waiting for you. So, I can tell you from the very beginning that just by the choice of your ball, that
this I think overall it will represent, or the overall theme will be, a lot of success and abundance. So I think your new beginning is something that you should be happy about, and you have cause to be happy about, because it indicates an overall success, abundance, happiness. So all good things. My group number 3, so which is very good. So now, but without wasting any more time, we are going to see what the tarot or the oracle decks has to say. So I'm going to start off with the oracle deck first to see what is the overall theme that comes out. So we start with the hunter, right? This has come out reversed. So if I take it upright, a hunter, it reads, track down your fears and your desires, right? So it's something to do with, obviously, with your uncontrolled fears or uncontrolled desires, right? So being too apprehensive, being too restless, thinking too much, uncontrolled desires, maybe wanting too much out of life. Let's see what else is there. Happy family. Right. That is good card. So obviously that happy family is one aspect of, of an overall happiness or overall success, right? Happy family. Now let's see what else is there. To the sea. This is an interesting card because this has come out reversed. Now generally, if it comes out upright, it indicates some sort of a journey. It's an internal or external journey, right? And since it has come out reversed, somehow, I don't know, I get the vibe that, it talks about your, recollecting your thoughts or being more composed, right? I think that's the overall vibe I get from this card, and especially you have the hunter over here. I'm sorry, my balls have come. This are like the crystal things. This things coming all over the place. Sorry for that. So because you have the hunter over here, right? It's like tracking down your fears, which you are not doing yet, right? And then I see this card over here to the sea. So I feel. It talks more about recollecting your thoughts. So I think right now your thoughts are are too scattered, right? You are too apprehensive. You are too bogged down by fears, bogged down by apprehension, bogged down by unnecessary worries, desires. So there is a need for you to recollect those, and be in a more composed position, more composed place, right? Okay, so now let me see what the tarot has. It's a hangman. This has come out reversed. So again, that's what I was telling you, right? So you are being too preoccupied. You are not thinking straight. You are, too indulging in some of the things which you are not supposed to indulge in, or which are not acting in your favor right now. So it's indulging in all the things that are causing an obstacle for you, right? And the hangman in general, it indicates a lot of introspection. It's also a lot of wisdom, but in your case it has come out reversed. So obviously, you are not doing that introspection. It's like becoming too scatterbrained, too here and there, too preoccupied, too much thoughts, too much worries, too much desires. Yes, the very next to that, we have the Two of Pentacles that talks about harmony and balance. So, the need to come out from this position. And this is the same as this To the Sea that I had talked about earlier. We have the Three of Voices or the Three of Swords. So there has been some sort of a heartbreak, some sort of a pain. That could be another reason, why you're currently going through
a lot of turmoil, lot of conflict, lot of here and there, thoughts are going here and there, unrest. The Four of Swords, again reversed. So these are all kind of, telling you the same thing. Again, it's a lack of rest, lack of introspection. There is a very dire need for you to now be more circumspect, to really sit for a moment and recollect your thoughts and compose yourself and and track down your fears, track down your desires, because there's too many of them and they're going in different directions, and there could be some emotional conflict, internal conflict also going on. Some of it, related to some possible issue with some heartbreak, maybe some relationship, some affair, something that has gone wrong, right? I think that's why this happy family is important, because I think it's indicating that whatever it is that could have been related to some sort of a family activity or some relationship or some affair, that will be addressed. You have the Four of Cups. Right? Again, it's like, you are not seeing the obvious. You are not seeing the obvious, because again, you are being too restless. So that there is a new opportunity coming your way, or a new offering is being made to you, but you are not seeing that because, you are too clouded by your desires, your fears, your apprehensions, your mental instability. So there's a dire need to, get that balance back. And I think that's what that new beginning will be all about in your case, my group number 3. The Queen of Cups reversed. Again, the same thing. It's just an utter lack of mental stability. That is the key theme that is coming out. It's the utter lack of mental stability, mental balance, harmony, inner conflict. That's what. Okay, so the King of Cups. Okay, that's good. So now, see, from Queen of Cups, we go to King of Cups. So I think this is like a switch happening over here, right? So I think so far, you are seeing largely negative things, largely like negative emotions, things that are pulling you down, things, that have not let you progress and not let you achieve, what you want to do, right? Your scattered thoughts. Oh, that's good. See, now we have the King of Cups, and then we have the Queen of Swords. So now it talks about more stability, more emotional stability, and more clarity, right? And see, this is very important, right? See, these birds, right? In a way, if you look at the birds, I don't know if you can see properly or not, she has a number of birds all around, flocking all around her, right? Now, this is very symbolic because, birds can be considered as our thoughts, right? Just like our thoughts, just like the birds, they fly here and there. They have a tendency to fly here and there and be restless, be in one place at one time and be in another place at another time. Similarly, our thoughts, if they are not controlled, if there's too many of them that's bothering us, they can be like birds, like they can be here and there, with no specific purpose, no specific place to go, right? And troubling us. But see here, in this case, the Queen of Swords, she has all the birds all around her in a perfect composed manner, right? They're like all, it indicates, someone, who has got some sort of a control over her thoughts. So much more stable, much more emotionally stable, much more balanced, right? Then we also have the Six of Swords. So again, this indicates, your need to move away from some unpleasant situation, or this could be an internal journey or an external journey. In terms of external, it could be, again, as I said, you need to move away from a unpleasant situation, need to move to a different location, maybe a short distance or a long distance, maybe, a change of environment that can, bring about some positive difference in your case. It could also mean, that, as I had said before, see, it's very important that, this Six of Swords has come right below the Four of Swords, right? And both of them, they talk about that inner journey, right? More inner rest,
inner healing, that period of inner journey, inner healing, rest, bringing your, stabilizing your mind, going to a more contemplative state. I think that's what, so it could also indicate an inner journey, right? So in some cases, it can indicate walking away from that unpleasant position or unpleasant situation. So whatever it was, that had, created that heartbreak, whatever it was, that had led you to, led to so much unrest, so much, emotional instability, turmoil, need to walk away from that. It could also indicate an inner journey, similar but inner journey, right? The King of Cups. So this is very interesting. So I think, we had all the negatives over here, but now you have several very strong cards. You have the Queen of Cups over here. The King of Cups over here upright, Queen of Sword, and then you have the King of Wands. The King of Inspiration is King of Wands upright. So you have these three cards over here. So clearly the message for you in my group number 3 is, the new beginning that is waiting for you is, is a more successful phase, more stable phase, both emotionally and, otherwise. An overall stable phase, overall happy, successful phase, and that's going to ensure that, that you come out of this darker phase, more fluctuating phase, where you had lot of fears, you were troubled by a lot of fears, worries, apprehensions, heartbreak. So that's what's coming for you, my group number 3 in terms of new beginning. I have a few more last oracle and tarot cards. So you have the time for nap, and again, this very well ties to what I have said earlier with respect to the Four of Sword or the Sea card. It's definitely a time for a nap, time to recollect your thoughts, time to compose your thoughts, and again it ties to the Six of Sword card as well. And then you have the Victory, right? And again, so this is very obvious. It talks about success, overall victory, right? And then you have the final last two tarot cards. Oh wow, see, I have another Queen of Cups, again reversed. So you have two Queen of Cups. I had one Queen of Cups from over here, from one tarot deck, reversed. I have the same one in the same position, reversed from another tarot deck. When this happens, this is like a very resounding message from tarot that really leaves no doubt that about your current mental state, right? So this is your current position, and to summarize where you will be, this is your destiny. So this is your your new beginning, your victory. So this is the Three of Cups, this is victory. And again, the Three of Cups, you have the victory over here, and then you have the Three of Cups over here. Both of them indicate victory. And then also you have chosen this yellow ball, right? So your new beginning is all about victory, all about abundance, all about success, and I think you deserve that, because you have come through a not very pleasant time, where there were a lot of emotional issues going on, lot of turbulence going on, lot of unrest going on, lot of fear, apprehension, anxiety. Where you have probably, because of that, where you have neglected the obvious, where you have probably not seen the path to success so far. But now, your new beginning is all about finding the stability, finding that balance, finding that clarity, and that will pave the way for your success. Both in terms of overall success and also emotional, because I see happy family over here, and you will reach a state of more composed thoughts, more controlled thoughts. So I think that will be all, that's sort of the key thing that comes about my group number 3 for your new beginnings. Again, it's a very positive spread overall. So I hope this resonates with you. And so do let me know in comments, because your comments are the only source by which I can make out whether it resonated with you, whether I need to do something else, I need to do something differently. Please let me know. And don't forget to like and subscribe my channel. I hope to see you in another video in the future. For now, I take your leave. Bye. Hello, my group number 4. For those of you who have chosen this white ball with yellow threads running all across, this will be your group. So let's see
what new beginning is coming your way. But before I delve into the tarot and the oracle cards, just by looking at the ball and the pattern, I can tell you that's a very powerful change. Whatever new beginning is coming your way, that's going to bring some very powerful changes for you. I think there's a radical shift happening in your life, or is about to happen in your life, where you are progressing from more mundane, from more materialistic mode of life to a more high vibrational, more spiritual form of life. So there's a awakening that is about to happen, or that is already probably happening in you in a more dormant, more inert, more subconscious way. But you are going to soon realize the full thrust of it in your life. So this is going to be a very powerful reading for group number 4. So whoever has chosen this group, I would say, fasten your seatbelt, because this is some big shift that's coming your way. So without wasting more time, let me go into the tarot decks. I'll first start with the oracle decks. To see the dominant shift, the energy progression. So we have the trader that has come out inversed. So the trader, if you see, it says exchange energy to create abundance, right? And so that means it talks about some exchange of energy, some being open to receiving from the universe, being open to giving from the universe to the universe. It's in a way, it talks about the heart chakra. Because your heart is a place of giving and receiving, more giving than receiving, or giving without expectations, being compassionate. So that's what this is talking about, and it's come out reversed. So straight away, you need to work on that. So the universe is telling you, to start giving, becoming more compassionate. Right. Then I have the door to value. The door to value. This has also come out reversed. Now, this clearly says, so if you look at this card actually, right, there is more, there is more money that seems to be coming from the other side, right? It says like more material prosperity. So this door, if this card had come upright, it would have indicated that a door opening to more material prosperity, more material abundance, which is reversed in your way for your case, right? Now again, don't be too scared by that. I think all that's indicating is that for you, that material mode of life, or the dominantly material mode of life, where you're only concerned about material wealth, material prosperity, that is going to take a back seat now. That's why that door is slowly closing, right? So for you, it's something else is becoming more important. Something else is taking over, getting a bigger priority in your life. And so that's why that material form, because remember, no matter how prosperous or or sunny that material mode of life looks, ultimately that will be trumped by a more spiritual mode of life, because that's what gives us the true immortality. That's what talks about the immortality of the soul, which we are, right? So in a way, this is good, because it is telling you that in your case, that something else is going to be now a more dominant force in your life. It's not that material outlook anymore. It is being overshadowed by a more spiritual mode of life, more deeper awakening. I have to come to the edge, again reversed, right? So these are three actually very powerful cards. See, when they come to the edge, it's talking about, so you are about to take a big leap. You are still not there yet, but you have to. The universe is telling you, you better be ready, because that change is coming in your way, right? So this is equivalent to the Fool card in tarot, right? So it is, see, this girl, she's almost standing at the edge, right? And so this is again coming out reversed.
So all these three cards have come out reversed to start with. But if you look at the dominant, the current, the vibe that is coming out, they are all like telling you, or they are all like warning you that you're about to, face a big shift in your life, where it's going to be more about exchange from your heart, more about a loving exchange with the universe, with the entire creation. It's more about an inner awakening, a spiritual mode of life rather than a material mode of life. It's a big shift, so you better be ready, right? So it's like a forewarning for you. So let's now go into the tarot deck. Yep. See, the first card that comes out is awakening, or this is the judgment card in the normal tarot deck, right? It talks about awakening, inner awakening, spirituality. It's like judgment. So it's like you are ready to receive the final judgment of your life's path, of your life's mission, right? This is the awakening card. Again, very powerful card. The Four of Cups. So again, universe is presenting you with something, right? So don't be morose, right? So and remember one thing, my group number 4, it's going to be a very tricky phase for you, because whenever such a big change happens, so you're talking about shifting from that material mode towards more spiritual, more mode of life, about one that is all about inner awakening, inner wisdom, in your awakening your intuition. It's a big shift, and so these kind of big changes are never easy, right? But the good thing is the universe is presenting you with a new opportunity, with a new, completely new, different mode of life, right? So you need to, so don't be so self-absorbed. Don't be, morose, because a much more brighter side of life is presenting itself towards you, right? So be ready to receive that gift from the universe, that the universe is presenting, right? Let's see what else is there. Okay, the Knight of Cups. Again, I think it talks about, again, it talks about, it's going to be a little bit turbulent, because again, as I said, it talks about, this is a big shift, this is a big change that's happening to you, my group number 4. So it may make you a little bit dizzy, because, and when I say dizzy, I don't mean literally, but it's that big change, is that going from one mode to another mode. It's a change in vibration, right? The Hierophant, it's reversed, right? So again, you are in for some, some inner awakening, some, that you haven't realized the inner wisdom that you are carrying inside, right? But that's all going to change. That's all about to change. High Priestess. These are all very powerful cards. And see, out of these 5, we already have 3 major arcana. We have the Judgment card over here. We have the Hierophant card. We have the High Priestess card. All talks about a very strong spiritual focus, right? High Priestess talks about, a psychic awakening, psychic gifts, intuition, wisdom. Same thing with the Hierophant. But see, these are all coming out, these two have come out reversed, because you are still not there yet, because you are standing at the edge, right? You are standing at the edge, but the change is coming, right? That change is coming your way. You cannot avoid that change, but the universe has decided to present you with that opportunity, right? Yeah, and that's why you have a lot of inner conflict, inner turmoil, because you are sensing it in a way. You are sensing it, that that one door is closing and another door is opening for you. You are sensing that. You're a little bit scared, maybe you have a lot of inner conflict, maybe you're a little bit confused, maybe you're getting a little bit anxious. You don't know what's happening, right? The regular mode of life that you're used to around you is like changing a bit. You're not sure what's going on, right? But see, the Ace of Swords. Again, a strong spiritual card is going to bring you more inner clarity. You are going to soon come out of that, of that confusion. You're going to see with greater clarity what the universe is presenting to you, right? It's again a very strong spiritual card. The Lover, again spiritual. The universe is about to bring you, more divine love, more devotion, more inner wisdom, inner awakening, right?
Very, very strong spread. Very, very strong spread. Hermit. Oh my goodness. Hermit. Again, just look at this, my group number 4. This is amazing. So you have 1, 2, 3, 4, 5. 5 strong major arcana cards plus Ace of Sword, right? And whenever you have this many arcana cards, like 5 arcana cards, when anyway talks about a very, very dominant, powerful change that is about to happen in your life, that's going to really, like, carry you away. In a good way though, in a good way, right? It's a beautiful change that's coming in your way. It's going to bring you balance. So it's going to bring you balance, it's going to bring you love, devotion, inner wisdom, greater clarity. You're going to, understand the real purpose of your life. You're going to understand, that why this change is happening, right? It's beautiful, beautiful cards. But the storm warning. And again, this storm warning is kind of the same thing as this seven of wands, right? So it talks about, and as I said before, this kind of big changes, this kind of big shifts, they are never easy, right? They are not very smooth, right? So it's going to be always associated with a little bit of turbulence, little bit of things going haywire. So that's why I said at the very beginning, if you remember, tighten your seatbelts, because again, I don't mean to frighten you, because all that's happening for you is a hugely positive change that's happening for you. Hugely positive change. It's a very, very powerful spread. But then again, before any big change, you have to have that kind of a turbulence. I think that's what this is warning you, right? And it also could be like, a lot of your inner conflict. It's inner confusion. So you are already, fighting with that, inner conflict, inner confusion, or it may be also, suddenly, things are getting a little bit adverse for you. Things are apparently not working for you the way the way you are used to so far. Maybe in your life so far, everything, in terms of material way of life, everything has worked out fine. Everything has been very hunky-dory for you, but suddenly things are not looking so good. Suddenly life is presenting greater challenges to you. Life is, posing new questions for you. And you are trying to grapple with those. You're trying to grapple with those challenges. You're trying to grapple with those life's curveballs, right? New challenges. But remember, that's all happening for a greater purpose, because the universe is presenting a whole new opportunity for you, right? So don't let those new challenges, those inner conflicts, those turmoils bog you down. Don't. Because then you're going to miss the opportunity. Right? The universe is pushing you towards the edge for a reason. They are pushing you towards the edge for a reason. They are closing one door over here for a reason. They are urging you to open your heart. Open your heart to receive more gift that the universe has to offer. Receive more love. Receive more balance and harmony. Receive more wisdom. More psychic, the intuition, development of intuition. You are on the cusp of a big awakening, of a change in vibration, right? So be open to that. Be open to that. Be a fair trader. Be a wise trader. So far, maybe you have done a lot of exchange with money and material gifts, but now the universe is asking you to do a different kind of exchange, an exchange of love and devotion, an exchange of compassion with your fellow beings, with the entire creation, right? Oh my goodness, see, I was talking about exchanging gifts and now this come out, exchanging gifts. This is exactly what I was saying, right? Exchanging gifts. What kind of gifts? This is not material gifts anymore. This is like, the exchange of, that love, the exchange of that vibration. Remember, the universe is bliss. There's bliss all around us, but we rarely realize that, because we are so engrossed in that material mode of life, right? But now they are like the universe or the higher beings. They are like forcing you to change your outlook, to see that there's bliss all around. It's exchange of bliss. It's the exchange of love. That's why they are inviting you. It's a very, 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 very powerful spread, my group number 4. So I have the last 4 tarot decks to close this. Let me see what they have. See, again, lovers. This time the lover has come out reversed.
But not to worry. You know why this is happening? Because this talks about, this talks about this phase, your current phase, right? Where, you are sensing that, but you are still not there. And again, this is a very, very dominant, very major change that is coming in your life. And remember another thing, any kind of major change like this, is not going to be overnight. It's a little bit of gradual process. And I think, you are going through that transition right now. So that's why, you're fighting through a lot of conflict, inner conflict, outer conflict, a lot of, that turmoil, a lot of challenges. Because the universe is slowly pushing you towards that, in that direction. So that's what this indicates. But see, what's important is, you have this is your current situation, and this is your future, right? The same Lover card has come in two different positions. Page of Swords, again, that lack of clarity, you are fighting with that lack of clarity. Page of Cups, again, new opportunity. Much more brighter opportunity, much more better emotional stability is coming towards you. Inner wisdom, inner sanctity. But again, the Nine of Swords. And again, this is the current situation, right? So this Nine of Swords, it kind of says the same thing that that you have over here with the Seven of Wands and the Storm warning, right? It's all happening. This is again your current situation. Life is presenting new challenges. You are not sure what's going on. Why suddenly the known mode of life around you is changing gradually, why things are happening in a way that you are not used to so far, right? And you're asking yourself this question, you are trying to find answers. And I think this is why the universe is showing you the answer, why it's happening. Because you are meant for a much, much bigger purpose. You are on the verge of life at a change in the vibration, change in outlook. It's a more spiritual, more about inner awakening, inner wisdom, right? Getting a totally different perspective of life, love, inner love, right? So again, it's a very beautiful spread. I keep on saying this, I repeat myself, I'm sorry for that, but I'm totally overwhelmed by the spread. And once more, just to draw your attention. So again, 1, 2, 3, you have 4, 5, you have six major arcana over here. 6 major arcana, and all of them are strongly spiritual arcana cards. So my group number 4, it's overall it's an extremely positive spread. Lot of best wishes for you guys. And again, don't be heartbroken. If things are temporarily appearing a little bit tough for you, if things are temporarily appearing a little bit gloomy or a little bit dark, because again, the universe is pushing you towards the edge. They are closing one door purposely because there's a whole new world that they're opening up for you. A much, much more better world, right? So all my love for you, all my good wishes for you. Hope this resonates with you. Let me know, and please do through comments, and don't forget to like and subscribe my channel. And I hope to see you in another video in the future. For now, I take your leave. Bye. Hello বন্ধুরা, নতুন করে আপনাদের আমার চ্যানেল আদার মিউজিং এ স্বাগত, যেখানে আমি সুদীপ্ত। আমি চেষ্টা করি নতুন ট্যারো পিক-আ-কার্ড রিডিং আনার। আজকে দেখব যে কোন নতুন সম্ভাবনা, নিউ বিগিনিং আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছে। সেই বিষয়ে ট্যারো কি বলে, ট্যারো বা ওরাকেল কার্ড কি বলে, সেই বিষয়ে আমি চেষ্টা করব আপনাদের কিছু আগাম গাইডেন্স দেওয়ার, কিছু আগাম পথ দেখাবার। আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগবে। তো এখানে আপনাদের সামনে 4টে গ্রুপ রয়েছে। এখানে আছে গ্রুপ নাম্বার 1, এখানে গ্রুপ নাম্বার 2, গ্রুপ নাম্বার 3, গ্রুপ নাম্বার 4। আর আমি আবার বলে নিই, এখানে 1, 2, 3 আর 4। আমি বলার পর আপনাদের সামনে 4টে গ্রুপই থাকবে মোটামুটি 1 মিনিট সময়ের জন্য। সেই সময়ের মধ্যে আপনারা মনটাকে শান্ত করুন, বড় নিঃশ্বাস নিন, বড় শ্বাস ছাড়ুন, দরকার হলে ভিডিওটা পজ করুন। তারপর যখন আপনারা মনটাকে শান্ত করতে পারবেন, তখন আস্তে আস্তে চোখ খুলে যেদিকে প্রথমেই যে গ্রুপটার দিকে প্রথমেই আপনাদের নজর টানে, আপনাদের একটা ইনটিউশন, আপনাদের ভিতর থেকে মনে হয় যে হ্যাঁ এটাই আমাদের গ্রুপ, সেই গ্রুপটাকে চয়েস করুন। প্রত্যেকটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, বেঙ্গলি সেকশনের তলায়। সেখানে গিয়ে নিজের গ্রুপ অনুযায়ী টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করুন।
আমি আপনাদের সঙ্গে মিট করব আপনাদের গ্রুপে। তো আপনাদের সামনে আপাতত এই প্রত্যেকটা গ্রুপই থাকবে মোটামুটি 1 মিনিট সময়ের জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, যারা এই লাল আর সাদা এই বলটি বেছেছেন, এটা তাদের জন্য দেখে নেব যে আপনাদের নিউ বিগিনিং কি ওয়েট করে আছে। তো আমি আর দেরি না করে শুরু করে দিই। প্রথমে আমি দেখে নেব যে আপনাদের ওরেকেল কার্ড দিয়ে শুরু করব। দেখবো আপনাদের ওরেকেল কার্ড কি বলতে চাইছে, যে সামগ্রিক একটা মেসেজ কি বেরিয়ে আসছে। এখানে রয়েছে শাওলিন মাস্টার, রাইট। ওকে, তারপরে আসছে রেস্ট অ্যান্ড রিজুভিনেশন। খুব ইম্পর্টেন্ট, দুখানা একই জিনিস শুরুতেই বলছে যে শাওলিন মাস্টার হচ্ছে একটা এমন একজন যার একটা ইনার উইজডম রয়েছে, একটা প্রকৃত জ্ঞান, একটা জ্ঞানী মানুষ। তার পাশে রয়েছে রেস্ট অ্যান্ড রিজুভিনেশন, অ্যাজ ইফ আপনাদের কোনো একটা খুব মানসিক একটা রেস্ট দরকার, একটা মানসিক একটা মেডিটেশন বা কিছু একটা এই ধরনের জিনিস আপনাদের খুব এই মুহূর্তে দরকার। পয়েজ দেখুন, এই তিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে এসে শাওলিন মাস্টার, তারপর রেস্ট অ্যান্ড রিজুভিনেশন, তারপরে পয়েজ এসে রিভার্স। পয়েজ মানে হচ্ছে একটা ব্যালেন্স, মানে শরীরে একটা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে একটা সামগ্রিক একটা স্থিতি, একটা শান্তি। সেই জিনিসটা আমার মনে হচ্ছে আপনাদের এই মুহূর্তে খুব বেশি অভাব। কারণ এখানে এগেন রেস্ট অ্যান্ড রিজুভিনেশন আর পয়েজ দুটো পরপর এসছে। অবভিয়াসলি পয়েজটা রিভার্স আসার মানে হচ্ছে আপনাদের এই মুহূর্তে পয়েজ নেই, মানে আপনাদের এই মুহূর্তে সেই ব্যালেন্স বা সেই স্থিতির বড় অভাব। সো কোনো একটা মানসিক অস্থিরতায় আপনারা রয়েছেন, কোনো একটা কনফিউশন, কোনো একটা মানসিক অস্থিরতা, একটা রেস্টলেস ফেজের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন। যাই হোক, এবার আমি দেখে নেব ট্যারো কার্ড। যে ট্যারো কার্ড আমি প্রথমে কিছু ওপরে ট্যারো কার্ড রাখবো, যেগুলো মোটামুটি ডিসক্রাইব করবে আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি, যা আমাদের এখন আরও কিছু বলতে সাহায্য করবে যে আপনারা এই মুহূর্তে আপনাদের অবস্থাটা কীরকম। ওয়াও, দেখুন প্রথমেই উঠলো ডেভিল, রাইট। ডেভিল মানে হচ্ছে যে এগেন প্রচণ্ড একটা ইগনোরেন্স, একটা কিছু গিয়ে আপনারা ইগনোর করছেন এবং তাই নয় যেন একটা কিছু আপনাদের সামনে যেন কোনো একটা আচ্ছাদন আপনাদেরকে প্রকৃত সত্যিটা কি জিনিসটা আপনাদের সামনে ওয়েট করছে সেটা দেখতে দিচ্ছে না। এটা যেন একটা ইগনোরেন্স, একটা অজ্ঞানতা, রাইট, একটা প্রকৃত সত্যিটাকে বুঝতে না পারা, কোনো কিছুর মধ্যে বেশিভাবে ডুবে থাকা, এবং ডুবে থাকার ফলে আপনি যে আসল জিনিসটা সামনে দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না, প্লাস একটা রেস্টলেস ফেজ। আপনি যেন নিজেকে খুব কোনোভাবে ঠকাচ্ছেন বা কোনোভাবে নিজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। কোনো একটা অন্ধকার সময়, এবং অন্ধকার সময় মানে এই নয় যে প্রকৃত কোনো অন্ধকার বা এরকম কিছু, এটা যেন একটা মানসিক অন্ধকার, মানে আপনার মধ্যে সেই লাইট বাল্ব মোমেন্ট যেটা বলে না, যে একটা কিছু আপনার মধ্যে হঠাৎ করে জ্বলে উঠবে, যেটা আপনাকে বলবে যে আপনি কি ভুল করছেন, আপনি কি করা উচিত, সেই জিনিসটা আপনাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। যেন আপনার কোনো একটা অন্ধকারে ডুবে আছেন, যেখানে আপনাদের মন আপনাদের পথ দেখাচ্ছে না, আপনাদের নিজেদের স্বাদ আপনারা পাচ্ছেন না, রাইট। দেখুন, 2 of Materials বা 2 of Pentacles, এগেন একই জিনিস বলছে, সেই ল্যাক অফ হারমোনি, মানে এই জিনিসটা আপনার খুঁজে পাওয়া দরকার। এই যে ল্যাক অফ হারমোনি, ল্যাক অফ ব্যালেন্স, সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে টেবিল কার্ড বসছে, এবং সেখানে সেই জিনিসটি কিন্তু এখানে পয়েস্ট কার্ড একই জিনিস বলছিল,
রাইট, এবং সেই কারণেই আমার মনে হচ্ছে যে যা কিছু আপনাদের জন্য একটা নতুন একটা শুরু, নতুন একটা নিউ বিগিনিং যেটা ওয়েট করে আছে, সেখানে পৌঁছতে হলে আপনাদের খুব বেশি করে নিজেদেরকে শান্ত করতে হবে, নিজেদের মধ্যে একটা ওই ব্যালেন্সটা ফিরিয়ে আনতে হবে, নিজেদেরকে একটুখানি নিজেদের মনটাকে শান্ত করতে হবে, নিজেদের মধ্যে একটা স্থিতি, মানসিক স্থিতি, শারীরিক স্থিতি সব কিছু ফিরিয়ে আনতে হবে। এবং যেহেতু এখানে শাওলিন মাস্টার এসছে, তাই মনে হচ্ছে কোনোভাবে সেই নিউ বিগিনিংটা আপনাদের নিজেদের মধ্যে যে একটা প্রকৃত একটা জ্ঞান, নিজেদের মধ্যে থেকে যেন কিছু একটা আপনাদের বেরোবে। আপনাদের সেই নিউ বিগিনিংটা কিন্তু কেন আমার মনে হচ্ছে যে এটা কিন্তু বাইরে থেকে কিছু একটা হঠাৎ করে আসবে তা নয়, এটা এমন একটা জিনিস যেটা আপনাদের মধ্যে অলরেডি রয়েছে, কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ এই ডেভিল কার্ডটা এসছে, যেটা আপনারা অজ্ঞানতায় ঢেকে রয়েছেন, রাইট, কিন্তু এটা আপনাদের মধ্যে রয়েছে। তো দেখা যাক আবার কি আর কি বেরোচ্ছে। দেখুন, 6 অফ ইন্সপিরেশন বা 6 অফ ওয়ান, মানে এগেন এই ডার্ক ফেজটার মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন বলে যে সাকসেসটা আপনারা চাইছেন সেটা এখনো আসছে না, যে নিউ বিগিনিংটা আপনারা খুঁজছেন এতদিন ধরে, আপনারা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না, রাইট, আপনারা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, আর যত বেশি হাতড়াচ্ছেন তত বেশি হয়তো আপনারা একটা দ্বিধায় ভুগছেন, তত বেশি আপনারা একটা দ্বন্দ্বে ভুগছেন, তত বেশি আপনারা একটা ডাউট, একটা কনফিউশন, একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটিতে ভুগছেন, রাইট। 5 অফ সোর্ড, 5 অফ ভয়েস বা 5 অফ সোর্ড, এগেন একই জিনিস। দেখুন, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একই জিনিস বারবার ইঙ্গিত করছে। 5 অফ সোর্ড এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য কেউ একটা যেন আপনাদের সঙ্গে ধোঁকা দিচ্ছে, কেউ একটা যেন আপনাদেরকে প্রতারণা করছে, রাইট, আপনাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমি এখানে বলবো, এখানে কিন্তু এই কেউটা কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বাইরের কেউ নয়, এটা আপনারা নিজেরাই যেন আপনাদের নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন, আপনারা নিজেরাই যেন আপনাদের পথের বাধা সৃষ্টি করছেন। হ্যাঁ, এবং দেখুন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আবার এটা সুন্দরভাবে এই ডেভিল কার্ডটার সঙ্গে মিলে যায়, রাইট, যেন আপনি নিজেই নিজের সঙ্গে ছলনা করছেন, আপনি নিজেই নিজের পথে বারবার বাধা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, রাইট। দ্য ওয়ার্ল্ড, কসমস, এগেইন রিভার্স, আবার এটা একই জিনিস, এটা যেখানে এখানে 6 অফ ইন্সপিরেশন বা 6 অফ ওয়ান একই জিনিস বলছিল, যেখানে আপনি যে সাফল্যতাটা খুঁজছেন, যে নতুন পথটা খুলতে চাইছেন, সেটা আপনাকে বারবার যেন আপনার থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা যেন আপনার কাছে এসেও আসছে না, রাইট, আপনাকে যেন বারবার সেটা প্রতারণা করছে, ছলনা করছে, রাইট। তো এই সাফল্যটা তো আপনার বড় বেশি করে দরকার, আপনি খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না। এবার দেখে নেব নেক্সট কি আসছে। দেখুন, 3 অফ কাপস, মানে এইটা হচ্ছে আপনার নতুন শুরু। 3 অফ কাপস মানে কোনো একটা ভিক্টরি, কোনো একটা সেলিব্রেশন, রাইট। তো আমার মনে হচ্ছে যে এই একটা স্থিতির মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন, যেখানে একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, ল্যাক অফ হারমোনি, একটা ইগনোরেন্স, কোনো কিছু একটা অবশ্যম্ভাবী যে জিনিসটা, সেটাকে ভুলে থাকা, সেটাকে দেখতে না পাওয়া, নিজের সঙ্গে ছলনা করা, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করা, রাইট। কিন্তু সেটা থেকে আপনারা যেন এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন, এবার আপনারা বেরিয়ে আসবে, কারণ এখানে যে 3 অফ কাপস এটা বলছে যে ভিক্টরি, সাকসেস, বা যে ভিক্টরিটা বা সাকসেসটা আপনাদেরকে এতদিন ধরা দিচ্ছিল না, সেটা যেন এবার আস্তে আস্তে আপনাদের হাতের কাছে আসছে, রাইট। কিং অফ সোর্ড, খুবই ভালো কার্ড, কিং অফ সোর্ড। দেখুন, এখানে কিং অফ সোর্ড এসছে, এখানে 2 অফ পেন্টিকলসের তলায়। কিং অফ সোর্ড হচ্ছে এমন একজন যে যার কথা বলে যে যিনি খুবই স্টেবল, যার মধ্যে একটা প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে, যে নিজেকে একটা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী। সেই জ্ঞানটা কিন্তু তার ভেতর থেকে আসছে, এটা কোনো পুঁথিগত জ্ঞান নয়, এটা কোনো একটা বাহ্যিক জ্ঞান নয়, এটা যেন তার ভেতরের একটা অন্তরের একটা যেন একটা প্রকৃত একটা উইজডম সেটা আসছে, এবং খুব স্টেবল একজন। তো যে এই যে ল্যাক অফ ব্যালেন্স থেকে ভুগছিলেন, সেটা আপনি যেন এবার আস্তে আস্তে সেটা থেকে বেরিয়ে আসছেন। এবং যেটা আমি আগেই শুরুতে বললাম না, যে আপনাদের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার রয়েছে, একটা প্রকৃত ভেতরের একটা কোনো ক্ষমতা, ভেতরের একটা কোনো জ্ঞান, যেটা আপনাদের থেকে এতদিন ইউনিভার্স হতে লুকিয়ে রেখেছিল, বা আপনাদের নিজেদেরই কনফিউশন, নিজেদেরই একটা কি বলবো, একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, ল্যাক অফ ব্যালেন্স, ভারসাম্যহীনতা যেটা আপনাদের মধ্যে কাজ করছিল, সেটাই হয়তো আপনাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনাদের একটা অজ্ঞানতায় রেখেছিল। সেই জিনিসটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে কাটবে। সেই জিনিসটা কাটার ফলে কী হবে, আপনারা অনেক বেশি নিজেদের মধ্যে সেই ব্যালেন্সটা ফিরে পাবেন, নিজেদের মধ্যে যে একটা প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে, প্রকৃত একটা যে ক্ষমতা রয়েছে, সেটা খুঁজে পাবেন। দেখুন, আবার এসছে কিং অফ সোর্ড, প্লাস এখানে শাওলিন মাস্টার প্রথমেই এসেছিল, রাইট। শাওলিন মাস্টার বলছে গ্রেসফুল, বি গ্রেসফুল টু মুভমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকশন, মানে ইনি এমন
যিনি খুব নিজের সম্বন্ধে খুব অবহিত, নিজের প্রকৃত ক্ষমতা, নিজের প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে খুবই অবহিত। কিং অফ সোর্ডও কিন্তু একই জিনিস বলে। সুতরাং আপনাদের নিজেদের মধ্যে কোনো একটা ক্ষমতা রয়েছে। সিক্স অফ কাপস, এগেন ভেরি গুড। তিনটে পর দেখুন এখানে ছিল সব নেগেটিভ কার্ড মোটামুটি, এখানে আস্তে আস্তে এটা জন্য বলছি নতুন একটা ভবিষ্যতের কথা, রাইট? যেখানে এখানে ভিক্টরি সেলিব্রেশন, কোনো একটা ক্ষমতা, এবং এই সিক্স অফ কাপসটা বলছি সেটা কী ধরনের ক্ষমতা হতে পারে, রাইট? আমার মনে হচ্ছে এখানে যেন প্রকৃতি আপনাদেরকে কিছু একটা ধরে দেবেন, এবং ধরে দেবেন মানে যেটা আমি আগে বললাম যে হয়তো আপনাদের মধ্যে সেটা অলরেডি রয়েছে সেই ক্ষমতাটা, প্রকৃতি এবার যেন আস্তে আস্তে সেই দিকে আপনাদের দৃষ্টি ফেরাচ্ছে, যে জিনিসটা আপনারা এতদিন দেখতে পাচ্ছিলেন না, আপনাদের যে অ্যাকচুয়াল ক্ষমতা, আপনাদের যে অ্যাকচুয়াল যে ভেতরে স্কিলটা রয়েছে, যে ট্যালেন্টটা রয়েছে, সেদিকে যেন আপনাদের মুখ ফেরাচ্ছে প্রকৃতি, রাইট? হ্যাঁ, এটা দেখুন এখানে কোনো একটা গিফট আপনাদেরকে দিচ্ছে প্রকৃতি, সেই গিফটটা কিন্তু অলরেডি আপনাদের মধ্যে রয়েছে, খালি যে যেন নেচার ইজ লিফটিং দ্য ভেল, মানে প্রকৃতি যেন সেই অজ্ঞানতার পর্দাটা আস্তে আস্তে আপনাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। দেখুন ফাইভ অফ ওয়ান্স, কি ইন্টারেস্টিং, দেখুন এখানে ফাইভ অফ ওয়ান এসছে, এখানে ছিল ফাইভ অফ সোর্ড পরপর, রাইট? এই দুটোই বলছে সেই কনফ্লিক্ট। এখানে বলেছিলাম যে আমি আপনাকে বলেছিলাম, এখানে হয়তো মনে আছে আপনাদের যে শুরুতে যখন আমি ফাইভ অফ সোর্ডটার কথা বলছিলাম যে এখানে কেউ একটা যেন আপনার সঙ্গে ছলনা করছে, কোনো একটা প্রতারণা করছে, তখন আমি বলেছিলাম যে এটা আপনারা নিজেরাই হয়তো নিজেদের সঙ্গে ছলনা করছেন। তখন এখানে ফাইভ অফ ওয়ান এসে যেটা একই জিনিস বলে যে একটা মেন্টাল কনফ্লিক্ট, মেন্টাল কনফ্লিক্ট, কি করবেন কি না করবেন, নিজের সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকা, নিজের প্রকৃত ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকা, সেটা এতদিন ভোগাচ্ছিল, কিন্তু সেটা এবার আস্তে আস্তে কাটছে। স্টার, বিউটিফুল কার্ড। দেখুন এখানে স্টার এসছে, এখানে ওয়ার্ল্ড, দেখুন কি সুন্দরভাবে কার্ডগুলো মিলে যাচ্ছে। এখানে ওয়ার্ল্ড এসছিল, তার তলাতে এলো স্টার। এখানে ওয়ার্ল্ড বলছিল যে সাকসেসটা আপনাদের পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছেন না, যে নিউ বিগিনিংটা আপনারা খুঁজছেন সেটা পাচ্ছেন না, কিন্তু সেটা এবার পাবেন। আর স্টারটা আরও ইউজফুল কেন, কোন কারণে? কারণ স্টার বোঝায় যে কোনো একটা নতুন ক্ষমতা আপনারা পেতে চলেছেন, কোনো একটা গিফট ইউনিভার্স আপনাদের হাতে তুলে দিতে চলেছে। এগেন স্টার বাই সিক্স অফ কাপস একই জিনিস বলে যে কোনো একটা ইনটিউশন, কোনো একটা এমন একটা কিছু ক্ষমতা যেটা আমার মনে হচ্ছে যে সামথিং টু ডু উইথ কমিউনিকেশন, সামথিং টু ডু উইথ সাম ইনার উইজডম, একটা ভেতরের প্রকৃত জ্ঞান, সামথিং টু ডু উইথ একটা স্পিরিচুয়াল কোনো একটা গিফট, কোনো একটা ইনটিউশন, কোনো একটা ইনটিউটিভ পাওয়ার, কোনো একটা সাইকিক এবিলিটি, কোনো কিছু একটা আপনার জন্য ওয়েট করছে, রাইট? এবং সেই জিনিসটা কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখতে গেলে আপনাদের মধ্যেই রয়েছে, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন না। এবং তার জন্যই শুরুতে আমি যেটা বলেছিলাম যে আপনাদের একটা একটুখানি ধ্যান, একটুখানি নিজেদের শান্ত করা, একটুখানি নিজেদের মধ্যে ব্যালেন্সটা ফিরিয়ে আনা বেশি করে দরকার। তবেই সেই ভেতরের যে জিনিসটা আপনাদের মধ্যে রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে শুরু করবে, সেটা আপনাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতে শুরু করবে। তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের প্রকৃত কী জ্ঞানের অধিকারী, কী ক্ষমতার আপনারা অধিকারী, সেই জিনিসটাই এখানে বলছে। এখানে হচ্ছে কেয়ারিং কানেকশন। এগেন কেয়ারিং কানেকশন মানে হচ্ছে এটা সেলফ ফিলিং। দেখুন এটা আবার রিভার্স এসছে, এই জিনিসটা বাই পয়েস কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, রাইট? কেয়ারিং কানেকশন মানে এগেন যেন এটা কিন্তু কোনো একটা ছবিটা দেখে মনে হতে পারে কোনো একটা রিলেশনশিপ বা কোনো একটা অ্যাফেয়ার, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার খুব বড় বেশি করে মনে হচ্ছে এটা হয়তো কোনো একটা আপনাদের নিজেদের সেলফ হিলিং, যেন নিজেদের প্রতি বেশি করে কেয়ার নেওয়া, নিজেদের প্রতি বেশি করে যত্ন নেওয়া, নিজেদের ভেতরে ওই ব্যালেন্সটা, ওই ক্ল্যারিটিটা ফিরিয়ে আনা, যার জন্য যখন এখানে রেস্ট অ্যান্ড রিজুভিনেশন এসেছিল, রাইট? ব্লেসড, এগেন আবার একই জিনিস, ব্লেসড। দেখুন এর ওপরে রয়েছে সিক্স অফ কাপস, এখানে রয়েছে দ্য স্টার, একই জিনিস। ইউনিভার্স কোনো একটা ক্ষমতার সম্বন্ধে আপনাদের এবার অবহিত করবে, যেটা আপনাদের প্রকৃত নিউ বিগিনিং, রাইট? আপনাদের মধ্যে যে প্রকৃত ক্ষমতাটা লুকিয়ে আছে সেটা সম্বন্ধে আপনাদের অবহিত করবে, রাইট? সেদিকে ইউনিভার্স আপনাদের ইন্ডিকেট করছে, এবং তাই জন্যই এই ব্লেসড কার্ডটা এসছে। আমি লাস্ট দুটো ট্যারো কার্ড দেখে নেব, যে প্রকৃত একটা যেন একটা ক্লোজিং রিমার্ক, যে আমি শেষ করার আগে যে লাস্ট দুটো ট্যারো কার্ড নিয়ে আমি শেষ করতে চাই। এখানে ম্যাজিশিয়ান, মানে আপনাদের প্রকৃত অনেক ক্ষমতা রয়েছে, অন্তর্নিহিত প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না। দেখুন এখানে ম্যাজিশিয়ান এসছে রিভার্সড, এখানে ছিল ওয়ার্ল্ড রিভার্সড, এখানে এসছে দ্য স্টার স্টার আপরাইট। এই তিনটে মেজর আরকানা কার্ড, মানে খুব একটা ক্ষমতার অধিকারী আপনারা, এনর্মাস একটা পোটেনশিয়াল রয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছেন না।
এখানে এটা আপনাদের সেই এই ডেভিলের সঙ্গে মিলে যায়, রাইট? কোনো একটা ইগনোরেন্স, ডিলিউশন তার সঙ্গে মিলে যায়। আর লাস্ট কার্ডটা এখানে এসছে, ওয়াও, দেখুন আবার কিং অফ সোর্ড। এখানে একটা কিং অফ সোর্ড ছিল একটা ট্যারো ডেক থেকে, এখানে আরেকখানা কিং অফ সোর্ড এসছে আরেকখানা অন্য ট্যারো ডেক থেকে। আর মনে রাখবেন আমি কিন্তু কোনো এগুলো মানে বেছে বেছে বাছাই করি না, এগুলো আমি পুরো ব্লাইন্ডলি শাফল করি, ব্লাইন্ডলি পুল করি, পুরোটাই ইনটিউশন, পুরোটাই দৈবিক কি বলবো নির্দেশের ওপর। তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে দুখানা কিং অফ সোর্ড এসছে। তাই আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে এটা এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনাদের যে নিউ বিগিনিংটা ওয়েট করে আছে সেইটা হচ্ছে আপনাদের নিজেদের প্রকৃত অন্তরের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনাদের অবহিত করা। আপনারা কি করতে সক্ষম, আপনাদের মধ্যে কি ক্ষমতা, কি করার ক্ষমতা রাখেন সেইটা সম্বন্ধে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। আপনারা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, সেই পর্দাটা আস্তে আস্তে আপনাদের চোখের সামনে থেকে সরে যাবে, তখনই আপনাদের নিউ বিগিনিংয়ে শুরু হবে। এবং সেই নিউ বিগিনিংটা হবে একটা সামথিং টু ডু উইথ একটা কোনো একটা সাইকিক এবিলিটি, কোনো একটা স্পিরিচুয়াল একটা ক্ষমতা, something to do with communication, something to do with creativity, কোনো একটা ইনার উইজডম, রাইট? কারণ দেখেন এখানে দুটো কিং অফ সোর্ড এসছে, রাইট? খুব একটা কোনো একটা ইনার উইজডম যেন আপনারা এমন একটা প্রকৃত একটা স্থিতিশীল জায়গায় পৌঁছে এবার সেই জিনিসটা সম্বন্ধে আপনারা অন্যদের অবহিত করতে পারবেন। এবং এগেন যেটা বললাম সেখানে একটা কমিউনিকেশনেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। তো কোনো একটা লিডারশিপ পজিশন এখানে আপনারা পৌঁছে আপনাদের অন্যদেরকে গাইড করতে পারবেন, একটা কমিউনিকেশনের বড় ভূমিকা রয়েছে, একটা স্পিরিচুয়াল একটা সাইডের বড় ভূমিকা রয়েছে। এই সম্বন্ধে হয়তো আপনারা কিছুটা অবহিত, কিন্তু পুরোটা নয়। কিন্তু সেই জিনিসটা এবার আস্তে আস্তে সেই পর্দাটা কিন্তু এবার আপনাদের চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে এবার সরতে চলেছে, এবং যার ফলে আপনাদের প্রকৃত যে সাকসেসটা আপনারা এতদিন পাচ্ছিলেন না সেটা আপনারা পাবেন। আপনার সামনে ভিক্টরি সেলিব্রেশন ওয়েট করে আছে। খালি নিজেদের ব্যালেন্সটা ফিরিয়ে আনুন, নিজেদের মধ্যে হারমোনি ফিরিয়ে আনুন, নিজেদের মনটাকে রেস্ট দিন, নিজেদের মধ্যে স্থিতি ফিরিয়ে আনুন। সেইটা কিন্তু আপনাদের জীবনে একটা খুব বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ সেই স্থিতিটা না ফিরে এলে কিন্তু আপনাদের সেই প্রকৃত ক্ষমতাটা প্রকাশ পাচ্ছে না, কোনো কারণে বাধা পাচ্ছে। তাই সেটা খুব ফিরিয়ে আনা আপনাদের খুব দরকার। আশা করি আমি যা বললাম আপনাদের এখানে কাজে লাগবে। আজকে এই বলেই শেষ করছি। আর এগেন যা বলে থাকি, প্লিজ কমেন্ট করতে ভুলবেন না, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন কেমন লাগে, আর লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়। আজকে এই মতোই, নমস্কার, বাই। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 2, যারা এই সবুজ স্পটলি ক্রিস্টাল বলটি বেঁচেছেন, একটা ক্রিস্টাল বল না, সরি, এটা ক্রিসমাস বল, ডেকোরেটিভ বলটি বেঁচেছেন, দেখে নেবো আপনাদের নিউ বিগিনিং কি বলতে চাইছে, কি ধরনের নিউ বিগিনিং আপনাদের আসতে চাইছে। তাই প্রথমেই শুরু করবো ট্যারো ডেক, ওরাকেল ডেক দিয়ে। এখানে প্রথমেই আমি কিছু ওরাকেল ডেক রেখে দেবো যেগুলো একটা মোটামুটি একটা ওভারঅল গতিপথ সম্বন্ধে কিছু একটা আইডিয়া দেবে। প্রথমে দেখি ট্রেডার বা ব্যবসায়ী। এখানে বলছে ট্রেডার এক্সচেঞ্জ এনার্জি টু ক্রিয়েট অ্যাবান্ডেন্স, রাইট? মানে কোনো একটা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক এখানে রয়েছে, দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার রয়েছে এখানে। এবং হতে পারে যে আপনারা সত্যি করে কোনো একজন ট্রেডার বা কোনো একটা ব্যবসা জনিত কোনো একটা বিষয়ে জড়িত আছেন আপনারা, হতে পারেন আপনারা কোনো বিজনেসম্যান, কোনো এন্টারপ্রেনার, কোনো একটা এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে আপনারা জড়িত ব্যবসায়ী, বা হতে পারে আপনারা কোনো ছোট বড় দোকানদার, আপনাদের কোনো দোকান আছে, কোনো রিটেল শোরুম আছে, এমন একটা কিছু যেখানে একটা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার আছে, একটা আইডিয়া দেওয়া নেওয়ার, একটা নলেজ, exchange of ideas, exchange of wisdom, knowledge, exchange of money, exchange of something. And I think যখন এখানে যেটা এসছে, এখানে ট্রেডার রিভার্সড এসছে, মানে আপনারা এমন একটা কিছুতে রয়েছেন যেখানে ওই এক্সচেঞ্জ, যে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা ঠিকভাবে হচ্ছে না। তারপরে কি এখানে এসছে ফোর্থ চক্রা, আর্কএঞ্জেল রাফায়েল। ফোর্থ চক্রা হচ্ছে আমাদের হার্ট চক্রা, রাইট? হার্ট হচ্ছে আমাদের হৃদয়, হার্ট হচ্ছে আমাদের এগেন আবার একটা দেওয়া নেওয়ার জায়গা। হার্টে কি হয়, আমাদের হার্টে আপনারা যদি বায়োলজি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন তাহলে আমাদের হার্টে ইমপিওর ব্লাড এক্সচেঞ্জ হয়, সেখানে পিওর ব্লাড পরিণত হয়, রাইট? যেখানে দূষিত রক্ত থেকে শোধিত রক্ত, যেখানে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা হয়। দেখুন এখানে ট্রেডার এসছে, দেওয়া নেওয়া, আবার হার্ট, দেওয়া নেওয়া।
ট্রেডার এসছে এখানে মানে রিভার্সড, মানে যেখানে কিছু একটা ওই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা ঠিক করে হচ্ছে না। হার্ট এসছে আপরাইট, আর হার্টের ব্যাপারটা কি, এখানে হার্ট হচ্ছে যেখানে সঠিকভাবে দেওয়া নেওয়া, ফেয়ারনেস উইথ এনি কাইন্ড অফ ডিলিং। যখনই কোনো একটা লোকের সঙ্গে যখন কিছুটা দেওয়া নেওয়া করছেন, তখন সেখানে একটা ফেয়ার হওয়া, একটা কম্প্যাশন, একটা সবাইকে নিয়ে চলার একটা মনোবৃত্তি, একটা মনোভাব, সেইটাকে নিয়ে আসা, যেটা এখানে ঠিক করে হচ্ছে না সেইটাকে এখানে আনতে বলছে। তাহলে কি হবে, দেখুন এখানে ব্লসমিং অ্যাবান্ডেন্স, মানে পরিপূর্ণতা, হ্যাঁ, মানে আপনাদের সব দিক দিয়ে সাফল্য এখানে ওয়েট করে আছে, রাইট। তাই এখানে যেটা নিউ বিগিনিং, সেটাই প্রথমেই আমি এখানে আরো অনেক কার্ড তোলবার আছে, কিন্তু প্রথমে যেটা আমার মনে হচ্ছে যে আপনাদের ক্ষেত্রে যে নতুন শুরু, যেটা নিউ বিগিনিং, যেটা সেটা হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে একটা নতুন দিক আবিষ্কার করা, রাইট। হয়তো আপনারা কোনো কিছু এখন একটা করছেন, কোনো কিছুর সঙ্গে আপনার জড়িত, এগেন খুব সম্ভবত কোনো একটা ব্যবসাজনিত ব্যাপারে, যেখানে আপনাদেরকে অনেকের সঙ্গে কাজ করতে হয়, অনেকের সঙ্গে অনেক কিছু রকম দেওয়া নেওয়া করতে হয়, সেখানে হয়তো আপনারা অতটা এখন ফেয়ার হচ্ছেন না, হয়তো আপনারা অন্যদের কথাটা অতটা ভাবছেন না যেটা আপনাদের বলছে ভাবতে। তাহলে কিন্তু আপনারা আরও পরিপূর্ণতার জায়গায় পৌঁছবেন। সেটাই হয় আপনাদের নিউ বিগিনিং, নতুন একটা শুরু, নতুন করে নিজেদের জীবনে কিছু একটা আবিষ্কার করা, কিছু একটা ভালো জিনিস আবিষ্কার করা। এবার দেখে নি ট্যারো কি বলছে। এস অফ ইন্সপিরেশন রিভার্সড, এস অফ ইন্সপিরেশন হচ্ছে এস অফ ওয়ান্ড রিভার্সড, নাইট অফ সোর্ড আপরাইট। আচ্ছা, আমি এটা আস্তে আস্তে পরে আসছি না, আরো কিছু ট্যারো কার্ড দেখে নিই। নাইন অফ পেন্টিকলস, নাইন অফ মেটেরিয়ালস, নাইন অফ সোর্ড, দ্য মুন। দেখুন এখানে প্রথমেই আমি একটা জিনিস বলে রাখি, খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন এখানে এসে নাইন অফ মেটেরিয়ালস বা নাইন অফ পেন্টিকলস, নাইন অফ সোর্ড, আবার এখানে মুন হচ্ছে 18 হচ্ছে 8 + 1 9, এখানে তিনটে পরপর 9 কার্ড দেখতে পাচ্ছি। ট্যারোতে 9 মানে বোঝায় যে কোনো একটা পূর্ণতা, কোনো একটা জিনিস আপনারা করছেন, সেই জিনিসটাকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সেই জিনিসটাকে তার পরিপূর্ণতায় নিয়ে যাওয়া। যে জিনিসটা আপনারা করছেন সেটা হয়তো আপনারা করছেন, কিন্তু সেটাতে যতটা করলে তার পরিপূর্ণ সাফল্যতা পাওয়া যায় সেই জিনিসটা হচ্ছে না, তো সেই জিনিসটা নিয়ে যাওয়ার কথা। দেখুন এখানে নাইন অফ মেটেরিয়াল বা নাইন অফ পেন্টিকলস এগেন বলে যে একটা ওভারঅল সার্বিক সাফল্য, সবভাবে সাফল্য। এখানে সে ব্লসমিং অ্যাবান্ডেন্স, হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা হচ্ছে না। আবার দেখুন এখানে যেটা বললাম যে নাইন, যেটা আমি এখানে বলছিলাম যে কোনো একটা কিছু আপনারা করছেন অলরেডি, কিন্তু সেই জিনিসটা আপনারা পরিপূর্ণতার জায়গায় পৌঁছতে পারছেন না, কারণ হয়তো আপনারা সবাইকে নিয়ে চলতে পারছেন না, রাইট। দেখে নি নেক্সট ট্যারো কার্ড কি রয়েছে, 8 অফ কাপস। আমার কিনা মনে হয় 8 অফ কাপস বলে কোনো কিছু থেকে একটা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, কোনো কিছু থেকে পেছনে রেখে চলা, রাইট। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কোনো কিছু থেকে একটা আপনি কোনো কিছুকে পেছনে রেখে আপনারা চলছেন, রাইট। সেই জিনিসটা কি, দেখুন 8 অফ কাপস হচ্ছে ঠিক এখানে আপনার এস অফ ওয়ান্ডের তলায়, এস অফ ওয়ান্ড ছিল রিভার্সড। কোনো কিছু একটা যেন এখানে মনে হচ্ছে আমার দেখে একটা নেগেটিভ চিন্তাধারা যেটা আপনাদের ভোগাচ্ছিল, এখানে রয়েছে আবার নাইন অফ সোর্ড, যেটা একই রকম কথা বলে, একটা মানসিক একটা দ্বন্দ্ব, কোনো একটা নেগেটিভ চিন্তাধারা, কোনো কিছু একটা যেটা আপনাদের খুব জড়িয়ে রেখেছিল আষ্টে পৃষ্ঠে, সেইটা থেকে যেন আপনারা এবার বেরোতে চেষ্টা করছেন, হ্যাঁ। এবং সেই নেগেটিভ চিন্তাধারাটা হয়তো এমন একটা কিছু যেটা আপনাদের সঠিকভাবে সবাইকে নিয়ে চলতে দিচ্ছিল না, যেটা আপনাদের হয়তো বারবার বোঝাচ্ছিল যে শুধু নিজেদের দিকটাই দেখলে হবে, বাকিদেরটা দেখতে হবে না, শুধু নিজেদের কথাটাই বেশি করে ভাবলে হবে, বাকিদেরটা ভাবলে হবে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে নিউ বিগিনিং এর কথা আমি বলছি এখানে, সেটা এমন একটা শুরু, এমন একটা সময় আসছে যেখানে আপনাদের এই যে চিন্তাধারাটা সেটা আস্তে আস্তে বদলে যাবে। আপনারা যেখানে বুঝতে শিখবেন যে না, সবাইকে নিয়ে চললে আপনার আরো বেশি সাফল্য আসবে, যখন সবার কথাটা ভাববেন তখন আপনার আরো বেশি সাফল্য আসবে, রাইট। দেখে নি আর কি আসছে, হ্যাঁ। তো কিছু একটা আপনারা অলরেডি করছেন, দেখুন কিছু একটা আপনারা অলরেডি করছেন, 7 অফ পেন্টিকল, রাইট। আপনারা অলরেডি কিছু একটা করছেন, কিন্তু সেটা যে বারবার জিনিসটা একই জিনিস যেটা বেরিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা
অলরেডি কিছু একটা বিষয়ে জড়িত, একটা ব্যবসাজনিত বিষয় জড়িত, আমি এটা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি। ব্যবসা বা কোনো একটা অর্থনৈতিকভাবে যেখানে একটা এক্সচেঞ্জ অফ একটা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার আছে, সেখানে আপনারা জড়িত। কিন্তু আপনারা খাটছেন, আপনারা সব কিছুই করছেন, হয়তো আপনারা কিছুটা সাফল্য পেয়েছেন, কিন্তু যে পরিমাত্রায় সাফল্যটা পাওয়ার কথা, যে মাত্রায়, সেটা পাচ্ছেন না, কারণ কিছু একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে খামতি রয়ে যাচ্ছে। হাইরোফেন্ট, কেউ একটা, মানে যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে কোনো একটা লিডারশিপের একটা আপনাদের রোল রয়েছে, হয়তো হতে পারে আপনাদের যে অর্গানাইজেশনটা রয়েছে, আপনার কারখানা বা আপনার ব্যবসা, আপনার দোকান, যেখানে হয়তো অনেক আপনার আন্ডারে যারা কাজ করে, আপনার এমপ্লয়ি বা আপনার কর্মচারী, তারা আপনার দিকে হয়তো তাকিয়ে আছে, রাইট? তারা আপনার থেকে অনেক কিছু আশা করছে, একটা লিডারশিপ পজিশন। টেন অফ কাপস, এগেন ওভারঅল হ্যাপিনেস, সাফল্য, এগেন আবার অ্যাবান্ডেন্স। তো এই সব কিছুই কিন্তু আপনাদের রয়েছে, আপনাদের সামনে চেয়ে রয়েছে, আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছে, আপনাদের জন্য এগুলো কিন্তু আপনাদের গ্যারান্টি। হ্যাঁ, স্ট্রেংথ, আবার কিছু একটা ঠিক করা, মানে দেখুন এখানে এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখুন, এখানে হাইরোফেন্ট এসছে, এখানে স্ট্রেংথ এসছে, এখানে মুন আপরাইট এসছে, এখানে যেন আগেই বলছিলাম 8 অফ কাপস আর এস অফ ওয়ান্ড এর চক্করে, যে এখানে যেন আপনাদের মন যেন এতদিন আপনাদের সঙ্গে একটু বিট্রে করছিল, আপনাদের মন যেন আপনাদের একটু ভুল পথে চালাচ্ছিল, রাইট? যার জন্য আপনারা হয়তো কি সত্যিকারে করা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কোনটা সবার জন্য ভালো হবে, কোনটা শুধু আপনার জন্য ভালো হবে, সেই জিনিসটা আপনারা হয়তো ঠিক করে ভাবতে পারছিলেন না। কিন্তু এবার দেখুন, যে নিউ বিগিনিং, যে নতুন যে সম্ভাবনাটা আসতে চলেছে, সেটাতে কিন্তু আপনাদের মন আপনাদের আরো বেশি করে সাথ দেবে, আপনাদেরকে ঠিক করে রাস্তাটা দেখাবে। যার জন্য যে কিছুটা আপনারা ভুল পথে চলছিলেন, এবার আপনারা সেখান থেকে ফিরতে পারবেন, রাইট? আপনাদের যে সত্যিকারের একটা লিডারশিপ পজিশন, সত্যিকারের যে লিডার কাকে বলে, যে সবসময় যাকে অন্য লোকে অবভিয়াসলি যার থেকে অনেক কিছু আশা করে, সেটা একটা দিক। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সেটা হচ্ছে যে একজন সত্যিকারের লিডার বা নেতা তখনই হতে পারে যখন সে নিজে একজন উদাহরণ হিসেবে নিজেকে সবার সামনে রাখতে পারে, যে সত্যি করে কিভাবে নিজেকে জীবনে চালাতে হয়। একজন নেতা তার প্রকৃতি যখন উদাহরণ হতে পারে, তখন লোকে তাকে সত্যি করে ফলো করে, তখন লোকে সত্যি করে তাকে মানে, রাইট? তো আমার মনে হচ্ছে সেরকম একজন প্রকৃত একটা লিডারশিপ যে কোয়ালিটি, সেটা আপনি আপনার মধ্যে খুঁজে পাবেন। যে সবাইকে নিয়ে চলা, নিজের মধ্যে একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানসিক যে দৃঢ়তা, সেই জিনিসটা আপনারা খুঁজে পাবেন। আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই নিউ বিগিনিং, যে সবাইকে নিয়ে চলা, একটা ফেয়ার এক্সচেঞ্জ, এইটা বোঝা যে দেওয়ার মধ্যেই কিন্তু প্রকৃত নেওয়া লুকিয়ে রয়েছে। আমরা কি করি, আমরা অনেক সময় ভাবি যে যত নেব তত বেশি পাবো, কিন্তু জগতের কিন্তু নিয়মকানুনগুলো সেইভাবে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকানুন কিন্তু সেইভাবে কাজ করে না। আপনি যত নিতে চাইবেন তত কিন্তু একটা সময় আপনাকে বেশি করে আপনার থেকে প্রকৃতি কেড়ে নেবে। কিন্তু যখন আপনি সত্যি দিতে শিখবেন, যখন আপনি সত্যি অন্যকে নিয়ে চলতে শিখবেন, তখন কিন্তু আপনার প্রকৃতি আপনাকে ঢেলে দেবে। সেটাই এখানে বোঝাচ্ছে, রাইট? এখন হয়তো আপনি বেশি করে নিজের কথা ভাবছেন, বেশি করে নিজেকে দিতে চাইছেন, বেশি করে আপনি নিজেকে এগিয়ে রাখতে চাইছেন, নিজের ইন্টারেস্টটাকে এগিয়ে রাখতে চাইছেন, কিন্তু ওই জন্য আপনি ঠিক লিডার হতে পারছেন না, ঠিক স্ট্রেংথটা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু সেটা আসছে, সেই জিনিসটা আসছে। দেখুন এখানে যেই প্রত্যেকটা কার্ড এসছে, সেই জিনিসটা কিন্তু আসছে। আপনার মন আপনার ঠিক করে এবার পথ দেখাবে, যে নেগেটিভ টেন্ডেন্সিগুলো থেকে আপনি বেরিয়ে আসবেন। আপনি সত্যি করে একটা নিজের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা খুঁজে পাবেন, মানসিক দৃঢ়তা খুঁজে পাবেন। একটা যে বলে না, একটা যে সত্যিকারের যা করবা উচিত, যেটা সত্যিকারের করা উচিত, যেটা ঠিক, সেইটা করার ক্ষমতা খুঁজে পাবেন। দেখুন আবার এসে টু বি ফেয়ার, এটা রিভার্সড, রাইট? আবার এটা বোঝাচ্ছে যে এখন আপনারা যা করছেন এই মুহূর্তে, সেটা ঠিক অতটা ফেয়ার হচ্ছে না, মানে আপনারা সবার প্রতি ফেয়ার হতে পারছেন না, রাইট? কমিউনিটি, বারবার একই জিনিস। কমিউনিটি মানে কি? সবাই, গোষ্ঠী, সমষ্টি, সবাইকে নিয়ে চলা। দেখুন টু বি ফেয়ার এসছে রিভার্সড, মানে
ফেয়ার হওয়া, যে মানে বলে না যে সবার সঙ্গে ঠিক করে ব্যবহার করা, সবাইকে নিয়ে চলে, এর মধ্যে কিছু একটা খামতি থেকে যাচ্ছে, রাইট? সেই জন্য এখানে ট্রেডার, এখানে রিভার্স এসছে, সব বারবার ওই এক্সচেঞ্জ ব্যাপারটা, ওই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা আপনাদের এখানে বারবার আসছে। হ্যাঁ, আর লাস্ট এখানে আবার দুখানা ট্যারো কার্ড, লাস্ট কুইন অফ সোর্ড, এগেন লিডারশিপ। উনি এমন একজন যিনি সবাইকে পথ দেখান, সবাই যাকে দেখে প্রেরণা পায়, সবাই যাকে দেখে মোটিভেটেড হয়, রাইট? সেরকম জায়গায় আপনি পৌঁছতে চলেছেন, সেই জিনিসটা আপনি নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে চলেছেন, সেই সত্যিকারের লিডার হওয়া। আর লাস্ট কার্ডটা এইট অফ সোর্ড, এটা আমি এখানে রাখবো। দেখুন এই এইট অফ সোর্ড এসছিল, আর এখানে রয়েছে আপনার নাইন অফ সোর্ড, এখানে রয়েছে এস অফ ওয়ান্ড, এখানে রয়েছে দ্য এইট অফ কাপস। এই সবকটা যেন আমি আগে বলছিলাম, যেন আপনি নিজের চোখের উপর একটা যেন আপনি কাপড় বেঁধে রেখেছেন, যে আপনি এতদিন এই একটা নেগেটিভ টেন্ডেন্সি, নেগেটিভ একটা মনোভাবে নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন, যে সব কিছু আমার হলেই হবে, বাকি কারুরটা আমাকে ভাবতে হবে না, বাকি কারুর ইন্টারেস্টটা আমার দেখার দরকার নেই, রাইট? এই একটা নেগেটিভ মনোভাবে আপনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে আপনারা আস্তে আস্তে বেরোবেন, আপনাদের হার্ট আস্তে আস্তে খুলে যাবে। সত্যিকারের যে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা, যেখানে সবাইকে নিয়ে চলতে পারলে, সবার কথা ভাবলে, সত্যিকারে দিতে পারলে প্রকৃতি আরো বেশি ভরিয়ে দেয়, সেই মনোভাবটা আপনারা খুঁজে পাবেন। সত্যিকারে আপনারা লিডারশিপ পজিশনে পৌঁছতে পারবেন, এবং যার ফলে কি হবে, আপনারা যে সাফল্যতাটা এতদিন পাননি, সেই সাফল্যতাটা আপনারা ভরপুর পাবেন, ইউনিভার্স আপনাদের ঢেলে দেবে। হ্যাঁ, কারণ যখনই আপনারা সবাইকে নিয়ে চলতে শিখবেন, যখনই আপনারা নিজেদের মনটাকে, নিজেদের হৃদয়টাকে খুলে দেবেন, তখনই দেখবেন সত্যিকারের একটা ভরপুর একটা জায়গাতে আপনারা পৌঁছতে পারবেন। কারণ আমাদের হার্টে যদি কোনো রকমের কোনো ব্লকেজ থাকে, তখন আমরা সত্যিকারের আমাদের প্রকৃতি যা দিতে চায় সেটা আমরা নিতে পারি না। এমন ধরুন, আপনারা যোগিক ল্যাঙ্গুয়েজে বা যোগিক ভাষা, এগুলোকে বলে নট, হৃদয় গ্রন্থি সম্বন্ধে আপনারা যারা অবহিত তারা জানবেন যে এটা হচ্ছে একটা নট কি হয়, যেটা একটা দড়িতে যদি গিট পাকিয়ে থাকে, তাহলে সেই দড়িটাকে পুরোপুরি স্ট্রেট করা যায় না। এবার যখনই সেই দড়িটার গিটটা আপনি খুলে ফেলতে পারবেন, তখনই সেই দড়িটা পুরো স্ট্রেট হয়ে সেটা আরো বেশি কাজে লাগবে। সেরকমই এই যে হার্টে কিছু কিছু নেগেটিভ ইমোশন, নেগেটিভ টেন্ডেন্সি, নেগেটিভ মনোভাব জড়িয়ে রয়েছে, যেগুলো আপনাকে বারবার মনে করাচ্ছে যে আপনি শুধু নিজের ইন্টারেস্টটাকে আগে রাখুন, হ্যাঁ, অন্যের কথা ভাবতে হবে না, অন্যকে নিয়ে চলতে হবে না। সেই জিনিসটা থেকে যখনই বেরিয়ে আসবেন, তখনই আপনার আরো বেশি সাফল্য, সত্যিকারের লিডারশিপ পজিশন, আর্থিক সাফল্য, মানসিক সাফল্য, সব দিকে আপনি কিন্তু ভরে উঠবেন। এটাই হচ্ছে আপনাদের নিউ বিগিনিং, রাইট? আর আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে এখানে শেষ করবো। যেমন মনে করুন একটা কোম্পানি, আপনি একটা কোম্পানির চেয়ারম্যান, আপনি একটা কোম্পানির হয়তো ম্যানেজিং ডিরেক্টর, একটা লিডারশিপের পজিশনে রয়েছেন। এবার যে কোম্পানি তাদের এমপ্লয়ীদের কথা না ভাবে, তাদের কর্মচারীদের কথা না ভাবে, সেই কোম্পানি তার কি হবে, তাদের কর্মচারীরা, তাদের এমপ্লয়িরা কিন্তু অত মোটিভেটেড হবে না তাদের 100% দেওয়ার জন্য, রাইট? তার কারণ তারা সবসময় মনে করবে যে আমাদের কোম্পানি আমাদের কথা ভাবে না, আমরা কেন তাহলে দেবো, নিজেদেরকে উজাড় করে দেব। কিন্তু যখনই যখন আপনাদের এমপ্লয়ীদের কথা ভাববেন, তাদের যখন সমস্ত রকম সুখ দুঃখের কথা খেয়ালে রাখবেন, তাদের কিসে ভালো হয় তার কথা মাথায় রাখবেন, তখনই কিন্তু আপনার কর্মচারীরা, আপনার এমপ্লয়িরা আপনার জন্য কিন্তু জীবন দিয়ে দেবে, উজাড় করে দেবে নিজেদের, তাদের 100%-এর বেশি তাদের কোম্পানিকে দেবে। তার ফলে কি হবে, তাদের কোম্পানি আরো বেশি সাকসেস হবে, আরো বেশি সাফল্যতা পাবে। সেই একই জিনিসটা কিন্তু এখানে বেরিয়ে আসছে। আপনারা সবই করছেন, কিন্তু কোথাও একটা আপনাদের মানসিক একটা টেন্ডেন্সি, একটা অভাব থেকে যাচ্ছে, সেখান থেকে আপনারা বেরিয়ে আসবেন। সেটাই হচ্ছে আপনাদের নিউ বিগিনিং। আপনাদের মধ্যে নতুন লিডারশিপ কোয়ালিটি আসবে, নতুন আপনার একটা সত্যিকারে যেটা সঠিক, যে জিনিসটা সঠিক, সেই দিকে চলার একটা ক্ষমতা আসবে। আর আপনাদের মন আপনাদের এবার সত্যি করে পথ দেখাবে, আপনারা অন্যকে নিয়ে চলতে শিখবেন, এবং তার ফলে আপনাদের অনেক অনেক বেশি করে আরো সাফল্য আসবে। সেটাই হচ্ছে দ্য নিউ বিগিনিং আপনাদের জন্য, গ্রুপ নাম্বার 2। আশা করি ভালো লাগলো আমার রিডিংটা। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর প্লিজ ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট করে জানান, কারণ আমাকে
কমেন্ট করে জানলে তবে আমি বুঝতে পারি যে আমি যা এখানে বলছি তা আপনাদের সত্যি করে কাজে আসছে, আপনাদের সাহায্য করছে। তাই প্লিজ কমেন্ট করুন। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো, গ্রুপ নাম্বার 3, যারা এই সুন্দর সোনালি বা গোল্ডেন কালারের বলটি বেঁচেছেন, এটা তাদের রিডিং। দেখে নেব যে আপনাদের কোন নতুন সম্ভাবনা, নতুন বিগিনিং আসতে চলেছে নেক্সট কিছুদিনের মধ্যেই। প্রথমেই বলে রাখি, যারা এটি বেঁচেছেন সাধারণত এই ইয়েলো কালার বা এই গোল্ডেন ইয়েলো কালার, এটা ইন্ডিকেট করে যেটা সার্বিক সাফল্যতা আর ওভারঅল হ্যাপিনেস, ওভারঅল সাকসেস সেইটা। তো এটা অবভিয়াসলি খুব একটা ভালো সময় আপনাদের আসতে চলেছে। তো এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলবার আগে আমি দেখে নেব যে আপনাদের ওরেকেল ডেক বা ট্যারো ডেক কি বলতে চাইছে। প্রথমেই দেখবো এখানে ওরেকেল ডেক। এখানে প্রথমে রয়েছে দ্য হান্টার। যদি এই কার্ডটি দেখেন, হান্টার, এটা রয়েছে এখানে বলছে যে ট্র্যাক ডাউন ইউর ফিয়ার্স অ্যান্ড ডিজায়ার্স, রাইট? মানে আপনাকে যা কিছু এই মুহূর্তে আশঙ্কায় রেখেছে, যা কিছু আপনাকে ভয় রেখেছে বা হয়তো কোনো অতিরিক্ত চিন্তা, সেগুলোকে বলছে কন্ট্রোল করতে, যেগুলো আপনি হয়তো এখনো কন্ট্রোল করছেন না। হ্যাঁ, তো নিজের চিন্তাগুলোকে সংযত রাখতে। তারপরে দেখে নি কি বলছে, এখানে এসছে হ্যাপি ফ্যামিলি। মানে অবভিয়াসলি আপনাদের পরিবারগত সুখ শান্তি একটা আসতে চলেছে, যেটা খুবই ভালো ইন্ডিকেশন, হ্যাপি ফ্যামিলি। তারপরে রয়েছে টু দ্য সি, এটা এসছে রিভার্সড। দেখুন, এটা সাধারণত এটা যদি আপরাইট আসতো তাহলে সে এরকম একটা এই কার্ডটা এরকম দেখতে লাগতো। এইটা দেখে আমার কিরকম একটা মনে হচ্ছে যে এইটার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে, যে আপনাদের এই মুহূর্তে মনটা বড্ড বেশি বহির্মুখী, মানে বড্ড বেশি মনটা যেন বাইরের দিকে যেতে চাইছে, রাইট? কিন্তু সেখানে এটা আপনাদের রিভার্স এসে, তার মানে যেন আপনাদের ট্যারো বলতে চাইছে যে নিজের মনটাকে একটু অন্তর্মুখী করার চেষ্টা করুন, নিজের চিন্তা ভাবনাগুলোকে একটু সংযত করার চেষ্টা করুন, রাইট? হয়তো আপনাদের যে নতুন যা কিছু আসতে চলেছে, যে নতুন সাফল্যতা বা একটা ওভারঅল যেটা হ্যাপিনেসের জায়গা, তার সঙ্গে কিন্তু আপনাদের চিন্তা, আপনাদের মানসিক অবস্থার একটা বড় রকম সম্পর্ক রয়েছে, রাইট? তারপরে দেখুন এখানে এসে হ্যাংডম্যান, ট্যারোতে রয়েছে হ্যাংডম্যান। এগেন একই জিনিস, হ্যাংডম্যান এটাও এসছে রিভার্সড। তো হ্যাংম্যান তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা আপনারা বড্ড বেশি কোনো একটা কিছুতে জড়িয়ে রয়েছেন, মানে এনগ্রসড হয়ে রয়েছেন, মানে বড্ড বেশি অন্য রকমের চিন্তা ভাবনায় বড্ড বেশি মগ্ন হয়ে রয়েছেন, যার জন্যে যেখানে যাওয়ার কথা, যতটা পাওয়ার কথা, যেখানে পৌঁছবার কথা, সেটা পৌঁছতে পারছেন না। এখানে যেখানে দেখুন ওখানে রয়েছে ভয়, কোনো আশঙ্কা, ভয়, কোনো কিছু একটা। তার জন্য এবং হ্যান্ডম্যান যদি এই অবস্থায় আসে, যদি রিভার্স আসে, এটা বোঝায় যে এটা হতে পারে যে বড্ড বেশি মেটেরিয়ালিস্টিক কিছু একটাতে ডুবে রয়েছেন। দেখুন এখানে আবার এসেছিল যে আপনাদের কন্ট্রোল ইউর ডিজায়ার, রাইট? সেটাও কিন্তু এখানে বোঝাতে পারে যে বড্ড বেশি মানে সাময়িক চিন্তাভাবনায় ডুবে রয়েছেন, আগের চিন্তাভাবনাটা না করে বা লং টার্ম কিছু না ভেবে বড্ড বেশি সেখানে ডুবে রয়েছেন। দেখুন তার পাশেই রয়েছে টু অফ মেটেরিয়ালস বা টু অফ পেন্টিকলস, মানে আপনাদের যে জীবনে ওই যে হারমোনিটা হারিয়ে ফেলেছেন, যেটা এখানে বলছিলাম না, যে একটু বেশি চিন্তা করছেন, একটু বেশি অন্য মনস্ক হয়ে থাকছেন, একটু বেশি মানসিক আশঙ্কা, নানা রকম ভয় ভীতি এরকম কোনো একটাভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তো আপনাদের জীবনে ব্যালেন্সটা কাজ করছে না, ওই একটা হারমোনি জীবনে নেই, সেটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, রাইট? দেখুন তারপরে রয়েছে থ্রি অফ সোর্ড, রাইট? তো আমি যেটা আগেই বলছিলাম যে ওই যে একটা মানসিক একটা আনরেস্ট, একটা মানসিক যে একটা দোলাচল তার জায়গা, সেখানে কিন্তু একটা কোনো রকম একটা আঘাত, মানসিক আঘাত
কোনো রকম একটা হার্ট ব্রেক, একটা কারুর থেকে কিছু একটা বা কোনো পরিস্থিতির থেকে একটা মানসিকভাবে আঘাত পাওয়া, সেটাও একটা কারণ তার থাকতে পারে, রাইট? তো হতে পারে কোনো একটা মানসিক কারণে, কোনো একটা আঘাতজনিত কারণে কিছু একটা দুঃখের জায়গা, কিছু একটা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার জায়গা, কোনো একটা ভয় ভীতির জায়গা, কোনো একটা আশঙ্কার জায়গা, যা কারণটা যাই হোক, এই মুহূর্তে আপনারা তার জন্যে একটা আনরেস্টের জায়গায় রয়েছেন, যেখানে আপনাদের মনটা স্থির নেই। মনটা বড্ড বেশি বহির্মুখ, যেটা আমি এখানেই বলছিলাম, মনটা বড্ড বেশি বহির্মুখী, যেটা হ্যাংম্যানও কিন্তু একই জিনিস ইন্ডিকেট করে, হ্যাংম্যান এই পজিশনে আসা, মনটা বড্ড বেশি বহির্মুখী। একই জিনিস দেখুন এখানে এসছে 4 অফ সোর্ড রিভার্সড। এগেন একটা মনটাকে যে রেস্ট দেওয়া, একটুখানি কোথাও চুপটি করে কিছুক্ষণ থিতু হয়ে বসে নিজেকে প্রশ্ন করা যে আমি কি করতে চাই, কি করা উচিত, কি করতে পারছি না, কোথায় পৌঁছবো, কোন জিনিসটা আমি পেতে চাই কিন্তু পারছি না, সেটা হচ্ছে না। বড্ড বেশি যেন ছটফটে ভাব, নানা কারণে, সে কারণটা যাই হোক, মানসিক কারণে হোক বা কোনো একটা ভয়ের কারণে হোক বা কোনো একটা অন্যরকম আশঙ্কায় হোক বা দুশ্চিন্তায় হোক, এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। দেখুন তার জন্য আমি কি বলছিলাম এক্ষুনি, যে যার জন্যে এই মানসিক অস্থিরতার জন্যে আপনারা যে জিনিস একটা হয়তো কিছু ইউনিভার্স আপনাদের কোনো কিছু একটা অফার করছে, সে নিতে পারছেন না। কারণ এই হ্যাংম্যানটা হচ্ছে খুব একটা শান্তির জায়গা। হ্যাংম্যানটা যদি ঠিকভাবে আসতো, যদি মানে প্রপারলি আসতো আপরাইট, এটা খুব একটা শান্তির জায়গা, মানে যেখানে যেমন একটা মানুষ একটু ভালো করে ভাবছে, চুপচাপ শান্তিতে ভাবছে, সে কাম অ্যান্ড কোয়াইট একটা পজিশন, সেইটা হচ্ছে না। তার জন্য আপনারা অপরচুনিটিটা, যেটা আপনাদের হয়তো জীবন কিছু অপরচুনিটি দিতে চাইছে, সেটাকে আপনারা এতদিন মিস করে এসছেন, রাইট? এখানে আবার একই জিনিস, কুইন অফ কাপ রিভার্সড। এগেন একটা ইমোশনাল আনস্টেবিলিটি, টার্বুলেন্স, টার্মোয়েল। আচ্ছা, তারপরে এসে কিং অফ কাপস আপরাইট। তো প্রথমে কুইন অফ কাপস রিভার্সড এসছিল, তারপরে কিং অফ কাপস আপরাইট, তারপরে দেখি কি আসছে। আচ্ছা, তারপরে কুইন অফ সোড আপরাইট। তার মানে গুড। তার মানে এবার আস্তে আস্তে যেন এটা একটা সিকোয়েন্স। দেখুন এইটা হচ্ছে একটা আপনাদের ফেজ, যেখানে একটা টার্মোয়েল যাচ্ছে, কিন্তু আপনাদের যেটা নিউ বিগিনিং আসতে চলেছে সেইটা কিন্তু অনেক বেশি পজিটিভ, এবং তার আস্তে আস্তে এবার ইন্ডিকেশন আমরা পেতে চলেছি। সেটা আমি দেখুন এখানে আগেই দেখেছি, এটা হ্যাপি ফ্যামিলি, একটা ফ্যামিলিগত শান্তির জায়গা, সুখের জায়গা আসবে, রাইট? এবং আপনারা মনটাকে অন্তর্মুখী করতে পারবেন, অনেক বেশি স্টেবিলিটির জায়গাতে পৌঁছতে পারবেন। সেটা এখানে আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি, কিং অফ কাপস, কুইন অফ সোড, রাইট? অনেক বেশি স্টেবল, অনেক বেশি মানসিকভাবে স্টেবল, অনেক বেশি একটা মেন্টাল ক্ল্যারিটি পাচ্ছেন, রাইট? কী করতে চান সেটা বুঝতে পারছেন। বিশেষ করে দেখুন এখানে কুইন অফ সোডের এই যে কার্ডটা, এখানে অনেকগুলো পাখি ওনার কাঁধে বা ওনার আশেপাশে বসে আছে, এবং এটা কিন্তু ওনার কন্ট্রোলে, এরা ওনার কথা শুনছেন। এই পাখিগুলো যদি আমরা ভাবি এক একটা চিন্তাধারা আমাদের, রাইট? তাহলে এই পাখিগুলো এতদিন নানা দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মানে আপনার চিন্তাগুলো এতদিন নানাভাবে নানা দিকে খেলে বেড়াচ্ছিল, আপনার এদেরকে যেন আপনি কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না, এরা যেন আপনার মানে বড্ড বেশি অবাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এইবার যে নতুন বিগিনিংটা আসছে, তার জন্য এই চিন্তাগুলোকে আপনি অনেক বেশি আপনার কবজায় রাখতে পারবেন, অনেক বেশি ওই জন্য মেন্টাল ক্ল্যারিটি পাবেন। দেখুন ওই জন্য পাখিগুলো অনেক বেশি এই মহিলা ওনার কন্ট্রোলে রয়েছেন, সেরকম একটা অবস্থায় আপনারা আসতে চলেছেন। 6 অফ সোর্ড। দেখুন এই 6 অফ সোর্ডটি এসছে ঠিক এই 4 অফ কার্ড রিভার্স এর তলায়। তার মানে এটা বোঝায় যে যা কিছু আপনাদের এতদিন ভোগাচ্ছিল মানসিকভাবে, যা কিছু আপনাদের এতদিনভাবে হয়তো কোনো একটা ভীতির জায়গায় রাখছিল, কোনো একটা আশঙ্কার জায়গায় রাখছিল, কোনো একটা মানসিক অবসাদের জায়গায় রাখছিল, সেখান থেকে আপনারা বেরিয়ে আসতে পারবেন, সেই সিচুয়েশনটা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসতে পারবেন। এটা অনেক সময় এটাও ইন্ডিকেট করে আপনারা কোনো একটা হয়তো আপনাদের জীবনে ট্র্যাভেল আসবে, রাইট? আপনারা হয়তো একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গিয়ে, যেহেতু একটা জায়গা পরিবর্তনের জন্য হয়তো আপনাদের জীবনে আপনাদের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে, সেটাও হতে পারে। তো এটা বহির্মুখী বা অন্তর্মুখী কোনো একটা ভাবে আপনাদের একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা একটা চলার ইন্ডিকেশন দেয়। মানে পুরনো স্মৃতিগুলোকে ফেলে আসা, পুরনো জায়গাটা থেকে ফেলে আসা,
সেই একটা নতুন জায়গায় যাওয়া, মনের মধ্যে একটুখানি বড্ড বেশি করে একটুখানি নিজেকে মনটাকে শান্ত করতে পারা, সেটাকেও এটা ইন্ডিকেট করে। দেখুন তারপরে রয়েছে কিং অফ ইন্সপিরেশন বা কিং অফ ওয়ান্ড। এখানে কিন্তু পরপর আপনারা দেখুন এখানে পরপর সবকটা পাওয়ারফুল কার্ড। এখানে প্রথমে এসছে আপনারা কিং অফ কাপস, তারপরে এসছে যে কুইন অফ সোর্ড, তারপরে হচ্ছে কিং অফ ওয়ান্ড। এবং এই প্রত্যেকটা জিনিসই বলছে অনেক বেশি ইমোশনাল স্টেবিলিটি, অনেক বেশি মেন্টাল ক্ল্যারিটি, এবং এই দুটো হওয়ার জন্যে অনেক বেশি ভেতরে একটা এনার্জি। কারণ তার আগে আপনাদের কী হয়ে এসছে, তার আপনাদের আগে যত বেশি মনটা আমাদের বিক্ষিপ্ত থাকবে, যত বেশি মনটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে না, তত বেশি এদিক ওদিক নানা দিকে ভাবার ফলে আমরা কিন্তু আমাদের এনার্জিটা অহেতুক নষ্ট করব। যখনই আমাদের মনটাকে আমরা নিজেদের কন্ট্রোলে করতে পারবো, অনেক বেশি বেটার আমাদের জীবনে ক্ল্যারিটি আসবে, আমাদের জীবনে অনেক বেশি স্থিতি আসবে, যখন আমাদের একটা সম্পূর্ণ ধারণা থাকবে যে আমরা কি করতে চাই, কোন দিকে এগোতে চাই, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আমাদের অনেক বেশি এনার্জিও পাবো কিছু একটা করার, রাইট? সেই পরিবর্তনটাই কিন্তু আপনাদের জীবনে আবার আসছে, যার জন্য কি হবে, ভিক্টরি। যার জন্য আলটিমেটলি কিন্তু আপনার জীবনে এই নতুন যে পরিবর্তনটা আসছে, তার জন্য কিন্তু আপনার জীবনে অনেক বেশি ভিক্টরি, অনেক বেশি সাফল্য আসবে, অনেক বেশি তার সাফল্য নিয়ে আসবে, রাইট? টাইম ফর এ ন্যাপ, আবার একই কথা যেটা আমি এখানেই বলেছিলাম, এইখানে যেটা বলেছিলাম, রাইট? যে আবার ওই যে, বা এখানে 6 অফ সোর্ডের ক্ষেত্রে একই কথা বলেছিলাম, বা 4 অফ সোর্ডের ক্ষেত্রে একই কথা বলেছিলাম। এই তিনটে, এই সবকটি কিন্তু একসঙ্গে একটার সঙ্গে একটা জড়িত। টাইম ফর এ ন্যাপ মানে ওই আবার সেই রেস্ট, নিজের রেস্টলেস মনটাকে শান্ত করা, নিজেকে একটুখানি রেস্ট দেওয়া, হ্যাঁ, সেই দিকে যাওয়া। আর এরপরে দেখি কি আসছে, আবার দেখুন ভিক্টরি। এখানে ভিক্টরি কার্ড এসছে, তারপরে এখানে 3 অফ কাপস, আবার ভিক্টরি, রাইট? আর লাস্টলি এখানে রয়েছে কুইন অফ কাপস, আবার রিভার্সড। দেখুন কি অবাক কাণ্ড, এখানে আপনাদের অলরেডি একটা কুইন অফ কাপ ছিল রিভার্সড, এটা একটা অন্য ট্যারো ডেক থেকে। আবার এখানে আরেকটি ট্যারো ডেক থেকে এসছে কুইন অফ কাপস, আবার একইভাবে রিভার্সড, রাইট? তো এইটা হচ্ছে আপনাদের যেখানে আপনারা রয়েছেন, এইটা হচ্ছে আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি, এটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ, এক কথায় বলতে গেলে, রাইট? যেটা আমি এখানেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি, বড্ড বেশি ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। আর এটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ। তো এইটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ, একটা সার্বিক সাফল্য, ফ্যামিলিগত সাফল্য, হ্যাপিনেস। এখানে পৌঁছতে গেলে কি করতে হবে, নিজেদের মনটাকে কম্পোজ করতে হবে, রাইট? সেই একই জিনিসটা এখানেও বোঝাচ্ছে। এইটা হচ্ছে আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি, বা যা আপনারা পেরিয়ে এসছেন। আর এইটা হচ্ছে আপনাদের যে নতুন বিগিনিংটা হতে যাচ্ছে, যেটা অনেক বেশি সাফল্যময়, অনেক বেশি শান্তির, অনেক বেশি আপনাদের জীবনে হ্যাপিনেস নিয়ে আসবে, অনেক বেশি আপনাদের জীবনে স্টেবিলিটি নিয়ে আসবে, অনেক বেশি ওভারঅল সাকসেস নিয়ে আসবে। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সেলিব্রেশন, ভিক্টরি, রাইট? কিন্তু তার জন্যে যেটা আগে হতে হবে, সেটা হচ্ছে যে মনটা আপনাদের অনেক বেশি শান্তির জায়গাতে নিয়ে আসতে হবে, যে নানা রকমের আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা বা মানসিক একটা হয়তো কিছুটা কষ্টের জায়গা, কনফিউশন, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সেগুলো থেকে বার হতে হবে। সেগুলো থেকে বার হলেই কিন্তু আপনি এই জায়গাটাতে পৌঁছবেন, এবং সেই জিনিসটাই কিন্তু হতে যাচ্ছে আপনারা যখনই এই কার্ডগুলি দেখবেন, তার বেশ কিছু দিনের মধ্যেই কিন্তু এই জিনিসটা হতে যাচ্ছে, এবং যে আপনাদের যে অপরচুনিটিটা আপনারা এতদিন দেখছিলেন না, সেটা দেখতে পাবেন, এবং সেই অপরচুনিটির জন্যই কিন্তু আপনাদের জীবনে অনেক বেশি সাফল্য আর সেলিব্রেশনের একটা জায়গায় আসবে। এবং আবারও বলে রাখি, যার জন্য আপনারা এটি বেঁচেছেন, যেটা ওভারঅল সাকসেস, হ্যাপিনেস ইন্ডিকেট করে। তো ওভারঅল এটা খুব একটা ভালো স্প্রেড, অবভিয়াসলি। আর তো আশা করি সেটা আপনাদের এটা মনে ধরলো, আপনাদের এটা কোনো একটাভাবে আপনাদের জীবনের গতিপথ বদলাতে সাহায্য করবে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানান, কারণ মনে রাখবেন যে আপনাদের কমেন্ট থেকে আমি বুঝতে পারি আমি কি ভুল করছি, কি ঠিক করছি, কতটা আপনাদের ভালো লাগলো। তো প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, আর আমার চ্যানেলটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো মাই গ্রুপ নাম্বার 4 বন্ধুরা, যারা এই ক্রিসমাস বলটি বেছেছেন, বা সুন্দর সাদা আর একটা হলুদ থ্রেড প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে।
তো দেখবো যে আপনাদের নিউ বিগিনিং, আপনাদের কোন নতুন পথ সন্ধান, পথের সন্ধান আমি দিতে পারি, কি নতুন আসছে আপনাদের জীবনে, কোন একটা বড় পরিবর্তন আসছে আপনাদের জীবনে। প্রথমেই বলে রাখি, আপনারা যারা এটা বেছেছেন, আমি শুধু এই বলটা দেখেই আমি একটা ধারণা করতে পারছি যে আপনাদের জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন আসতে চলেছে। একটা পরিবর্তন এমন আসতে চলেছে যেটা আপনাদের কিছুটা নড়িয়ে দেবে, এবং সেটা ভালো পরিবর্তন, ভয় পাবেন না। আমি আপনাদের যখন এই রিডিংটা পড়বো, হয়তো আমি অনেক কিছু বলবো এমন যেটা আপনাদের একটু ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন আপনাদের এই রিডিংটা কিন্তু খুব পাওয়ারফুল রিডিং, কারণ আপনাদের জীবনে একটা বিশাল বড় ভালো পরিবর্তন আসতে চলেছে, বিশাল বিশাল ভালো পরিবর্তন। এবং যেটা হতে চলেছে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের জীবনে একটা বিশাল বড় আধ্যাত্মিক কি বলবো, একটা দিক খুলে যেতে চলেছে। আপনারা নিজেদের সম্বন্ধে আপনারা যেটা জানতেন, আপনাদের আশেপাশের যে জগৎটা আপনারা জানতেন, সেইটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে চলেছে। আপনাদের নিজেদের একটা অন্য দিক আপনাদের সামনে খুলে যাচ্ছে। কারণ দেখুন, এই যে হলুদটা হচ্ছে সাকসেস, মেটেরিয়াল সাকসেস, মেটেরিয়াল প্রসপেরিটি, এই কথা বলে। আর সাদাটা হচ্ছে আমাদের একটা সাত্ত্বিক দিক, রাইট? তো দেখুন এখানে কিরকম যেন মনে হচ্ছে হলুদটা আস্তে আস্তে এখানে আপনাদের জীবন থেকে সরে যাচ্ছে, আপনাদের জীবনে অনেক বেশি সাদার প্রভাব ঘটতে চলেছে। মানে সাদা হচ্ছে সাত্ত্বিক, পিউরিটি, কি বলবো, একটা স্পিরিচুয়াল, আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মোচন ঘটতে চলেছে আপনাদের জীবনে, রাইট? তো সেটাই আমার দেখে মনে হচ্ছে। দেখা যাক ট্যারো বা ওরেকেল কি বলে। আমি প্রথমেই শুরু করবো ওরেকেল ডেক দিয়ে। প্রথমে 3টে ওরেকেল দেখে আমি দেখে নেবো যে আপনাদের মেন কি বলতে চাইছে ইউনিভার্স। প্রথমে এখানে হচ্ছে ট্রেডার মানে ব্যবসায়ী, হচ্ছে রিভার্স। এখানে দেখুন লেখা রয়েছে এক্সচেঞ্জ এনার্জি টু ক্রিয়েট অ্যাবান্ডেন্স, রাইট? মানে আপনাকে বলছে যে আপনি হয়তো জীবনে এতদিন ধরে নানা রকমের আদান প্রদান করে এসছেন, পয়সার আদান প্রদান, জিনিসের আদান প্রদান, নানা রকমের ইমোশনের আদান প্রদান, গিফটের আদান প্রদান। কিন্তু এখানে এবার আস্তে আস্তে আপনাকে ইউনিভার্স বলছে বা আপনাদের ভগবান বলছেন যে এবার একটু অন্য ধরনের আদান প্রদান, একটু অন্য ধরনের এক্সচেঞ্জের জন্য নিজেদের তৈরি করো। এই আদান প্রদানটা হবে কোনো মেটেরিয়াল জিনিসের আদান প্রদান নয়, এটা হচ্ছে ভালোবাসার আদান প্রদান, ডিভাইন লাভ, ডিভাইন পিউরিটি, হ্যাঁ, তার আদান প্রদান। এটা হচ্ছে যে একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের আদান প্রদান, এটা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির সঙ্গে আদান প্রদান, সেই এক্সচেঞ্জ। এটা আরো বেশি করে বলছে আপনাদের যে হার্ট, হৃদয়, সেই হৃদয়টাকে খুলে দেওয়া, হার্টটাকে খুলে দেওয়া, রাইট? কারণ আমাদের হৃদয় কিন্তু একটা হচ্ছে আদান প্রদানের জায়গা, যেখানে ভাব ভালোবাসার আদান প্রদান হয়, যেখানে দূষিত রক্তের সঙ্গে আপনার শোধিত রক্তের আদান প্রদান হয়। সেই ভালোবাসার কথা এখানে বলতে চাইছে ইউনিভার্স। ডোর টু ভ্যালু, এগেন আবার রিভার্সড। দেখুন এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং, এই কার্ডটা এখানে যদি এটা আপরাইট আসতো, তাহলে এটা সাধারণত যেটা মানে দাঁড়াতো সেটা হচ্ছে, দেখুন এখানে একটা দরজা খুলে যাচ্ছে এবং এই দরজার এই থেকে অনেক টাকা, অনেক প্রতিপত্তি, অনেক সাকসেস যেন দেখা যাচ্ছে, যেন অনেক ধন সম্পত্তির দরজা খুলে যাচ্ছে, অনেক মেটেরিয়াল প্রসপেরিটির দরজা খুলে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আপনাদের এখানে রিভার্সড এসছে। আমি প্রথমেই কি বললাম মনে রাখবেন, এটা কিন্তু এটাই বোঝাচ্ছে যে জাগতিক যে সাফল্য, জাগতিক যে জাঁকজমক, জাগতিক যে সুখ, যে জগৎটাতে আপনারা এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন, সেই জগৎটা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনাদের কাছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে একটা পুরো অন্য জগৎ আপনাদের সামনে এবার পৃথিবী বা ভগবান তুলে ধরতে চাইছে, ইউনিভার্স তুলে ধরতে চাইছে। ওই জন্য দেখা যাচ্ছে এই দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে কিন্তু ভয় পাবেন। এটার মানে কিন্তু এই নয় যে একটা বিশাল কোনো একটা ক্ষতি হতে যাচ্ছে, তা নয়। এটার মানে হচ্ছে এই যে সাংসারিক যে জগৎটা, যে বস্তু সর্বস্ব যে জগৎটাতে আপনারা এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন, সেই জগৎটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে কি বলবো, কিছুটা ক্ষীণ হয়ে যাবে। একটা অন্য ধরনের একটা আধ্যাত্মিক জগৎ এবার আপনাদের সামনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠবে।
দেখুন এখানে রয়েছে এটা কাম টু দ্য এজ, আবার একই জিনিস, এই তিনটেই রিভার্সড এসছে। কাম টু দ্য এজ মানে কি, এখানে দেখুন ইনি যেন একদম একটা খাদের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এটা রিভার্সড এসছে। তার মানে কি, আপনাদের এবার কেউ একজন বলতে চাইছে, ঈশ্বর বিধাতা যাকেই মানুন না কেন বলতে চাইছে যে তারা যেন আপনাদের একদম ধারে এনে দাঁড় করাতে চাইছে। এই ধারটা কি, মানে এইটা হচ্ছে যে এই যে জগৎটা, এই পাথরটা, এটা হচ্ছে আপনাদের সেই চেনা জগৎ, সেই চেনা জগৎ থেকে আপনাদের বার করে আনতে চাইছে, রাইট? আপনাদের বার করে একদম ধারে আনতে চাইছে, যে একটা নতুন দিকে ঝাঁপান, একটা নতুন লক্ষ্যে ঝাঁপান, রাইট? একটা নতুন লক্ষ্যে ঝাঁপান, নতুন কিছু আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছে, সেই ঝাঁপটা আপনাদের দিতে হবে, যেটা কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি ভালো, অনেক বেশি ভালো। কিন্তু সেই ঝাঁপটা দেওয়ার জন্য আপনাদের কি বল আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, রাইট? এই তিনটে কার্ডই কিন্তু আপনাদের কিছু বলতে চাইছে, ওই জন্য এই তিনটে কার্ডই রিভার্সড এসছে, কারণ এই জায়গাটাতে আপনারা এখনো নেই, কিন্তু এইটা আপনাদের জীবনে হতে চলেছে, এবং আপনাদের তার জন্য কিরকম যেন একটা ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে যে আপনাদের জীবনে যে নতুন যা কিছু ঘটতে চলেছে সেখানে আপনাদের হৃদয়ের একটা বড় ভূমিকা থাকবে, সত্যিকারের ভালোবাসার আদান প্রদানের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। আপনাদের যে চেনা জগৎ, সেই জগৎটা আস্তে আস্তে আপনাদের থেকে বন্ধ হয়ে যাবে, তার মধ্যে একটা অন্য জগৎ আপনাদের সামনে ফুটে উঠবে, রাইট? যে চেনা জগৎটা আপনি চেনেন, সেখান থেকে আপনাদের এবার কি বলবো, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে একটা অন্য অনুভূতি, অন্য জগৎ, অন্য একটা কি বলবো, একটা আবহ, সেখানে আপনাদের ইউনিভার্স আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেটা কি ধরনের জিনিস দেখুন, এখানে অ্যাওয়েকেনিং মানে জেগে ওঠা। কিসের জেগে ওঠা? আপনি তো বলবেন আমি তো ঘুমোচ্ছি না, আমি কিসেতে কোথা থেকে জাগবো? এই জায়গাটা হচ্ছে যে এই যে আমরা আমাদের যে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার জীবনে আমরা যখন আবদ্ধ থাকি, তখন আমরা ভুলে যাই যে তার বাইরেও কিছু একটা আছে, তার বাইরে যে প্রকৃত সত্য, রাইট? মানুষের জীবনের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, যা আমাদের যে আত্মার সঙ্গে আমাদের যে চিরন্তন সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের চিরন্তন সম্পর্ক, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, হ্যাঁ, বারবার এই পৃথিবীতে আসার যে কারণটা কি, সেই সম্বন্ধ যে ধ্যান বা ধারণা, সেই সব আপনাদের এবার মধ্যে জাগ্রত হতে চলেছে, রাইট? সেটাই হচ্ছে সেই জগৎ, সেই আধ্যাত্মিক জগতের একটা উন্মিলন, সেই আধ্যাত্মিক জগতের একটা কি বলবো, একটা পুরো অন্য দিক আপনাদের সামনে খুলে যেতে চলেছে, রাইট? ওই জন্যই আপনাদেরকে ঈশ্বর আপনাদের চেনা জগৎ থেকে হটিয়ে দিতে চাইছে, সরিয়ে দিতে চাইছে। ওই জন্যই আপনাদের সেই চেনা জগতের দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 4 অফ কাপস, আবার যেটা বললাম, নতুন একটা কিছু আপনাদের সামনে ইউনিভার্স তুলে ধরতে চাইছে, আপনাদের ঈশ্বর তুলে ধরতে চাইছে নতুন একটা কিছু। তাই ঘাবড়াবেন না, সেটাকে দেখুন। দেখুন এখানে দেখুন, এই তিনটে ছোট ছোট গ্লাস রয়েছে, রাইট? এগুলো হচ্ছে আপনি সাংসারিক জীবনে আপনাদের যে নিত্যনৈমিত্তিক যে চাওয়া পাওয়া, ভোগ্যবস্তু, ভোগ করা সুখ, ছোট ছোট সুখ, সেগুলো। কিন্তু এবার ইউনিভার্স এগুলোকে সরিয়ে দিয়ে, ঈশ্বর আপনাদের এগুলোকে সরিয়ে দিয়ে একটা বিশাল বড় গ্লাস আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছে, যে গ্লাসটাতে প্রকৃত সুধা, প্রকৃত জীবনের সুধা, প্রকৃত ভালোবাসা ভর্তি। সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের দেখতে হবে, সেটা কিন্তু ইগনোর করলে চলবে না। ওটাও তো আপনারা এই মুহূর্তে ইগনোর করছেন, ওই জন্য এই কার্ডগুলো রিভার্সড এসছেন, রাইট? কিন্তু ওই জিনিসটি আপনাদের দিতে চাইছে ঈশ্বর। ওই জন্য আপনাদের চেনা জগৎটা আস্তে আস্তে আপনাদের চোখের সামনে থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। দেখুন এখানে হচ্ছে সেই চেনা জগৎটা হচ্ছে এই হলুদ কালার, হলুদ রঙটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আপনার জীবনে আস্তে আস্তে সাদার প্রাদুর্ভাব ঘটছে, সাদার ডমিনেন্স হচ্ছে। There's more dominance of white. And again, white is a spiritual color. White symbolizes sattvic qualities, সত্যভাব। Again, Knight of Cups, একই জিনিস, একটা ইনার কনফ্লিক্ট, একটা বুঝতে পারছেন যে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কেন আমার আশপাশের জগৎটা বদলে যাচ্ছে। হাইরোফ্যান্ট রিভার্সড এসছে। তারপরে দেখি হাই প্রিস্টেস, আবার রিভার্সড এসছে। দেখুন এই দুটো পরপর পাওয়ারফুল কার্ড। দেখুন এখানে অ্যাওয়েকেনিং বা জাজমেন্ট, হাইরোফ্যান্ট, হাই প্রিস্টেস, প্রত্যেকটা খুব পাওয়ারফুল কার্ড। এবং এগুলো শুধু রিভার্সড আসছে এই কারণেই যে এগুলো আপনাকে বোঝাচ্ছে যে কি আপনার জন্য ওয়েট করে আছে,
যে জগৎটা আপনাদের সামনে খুলছে সেই জগৎটাতে কি আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছে। এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল উইজডম, প্রকৃত জ্ঞান, রাইট? জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা, ইনার ইনটিউশন, একটা সাইকিক এবিলিটি, নিজের মধ্যেকার যেন একটা ওই যে বলে না থার্ড আই, যেটা বলে না আমাদের যে দু চোখের ওপরে যে থাকে থার্ড আই বা ত্রিনয়ন, যেটা আমাদের এই জগতের বাইরে যা কিছু রয়েছে, যেটা আমাদের এই জগতে থেকেও যা আমরা বুঝতে পারি না, যা আমরা দেখতে পারি না, সেই বোধটা আপনাদের আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে বা খুলবে, এখনো খোলেনি কিন্তু খুলবে, সেইটাই হতে যাচ্ছে। দেখুন এখানে 7 of Wands, যেমন আমি আগেই বলছিলাম যে আপনারা বুঝতে পারছেন না যে একটা পরিবর্তন আপনাদের জীবনে যে ঘটছে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। একটা আপনাদের চেনা জগৎটা যে আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে কিছুটা হলেও সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন, কিন্তু কেন বদলাচ্ছে, কি হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছেন না। সেটা নিয়ে আপনারা খুব চিন্তিত হয়ে আছেন, বা আপনারা হয়তো এই যে জীবনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে, যে চ্যালেঞ্জগুলোতে আপনারা অভ্যস্ত নন সেগুলো আপনারা সামলাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কেন এগুলো আসছে, হঠাৎ করে কেন আপনাদের জীবনের চেনা জগৎটা বদলে যাচ্ছে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন না। এস অফ সোর্ড, কিন্তু এবার বুঝবেন আপনাদের জীবনে অনেক বেশি ক্ল্যারিটি আসবে, যে কনফিউশনটা আপনাদের গ্রাস করেছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে, অনেক বেশি ক্ল্যারিটি আসবে। এগেন এস অফ সোর্ড হচ্ছে একটা খুব স্ট্রং স্পিরিচুয়াল কার্ড। দেখুন এখানে অলরেডি 4খানা স্পিরিচুয়াল কার্ড প্রচন্ড এসে গেছে, 1 2 3 4, রাইট? লাভার্স, আবার ভালোবাসা, যেটা বলছিলাম ডিভাইন লাভ, ভক্তি, ভগবান সম্বন্ধে ভক্তি, ঈশ্বরে ভক্তি, সেই রাস্তাটা খুলে যাচ্ছে। দেখুন আপনাদের কী সব দারুণ দারুণ এখানে কার্ড আসছে দেখুন। হ্যাঁ, এখানে অলরেডি 4টে মেজর আরকানা কার্ড এসে গেছে, এখানে এস অফ সোর্ড রয়েছে, হারমিট, 5খানা আরকানা কার্ড, হারমিট। আস্তে আস্তে যেন আপনারা বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হয়ে যাবেন, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন আপনাদের ভেতরে আরেকটা জগৎ রয়েছে, যে জগৎটা সম্বন্ধে আপনারা এতদিন অজ্ঞানে ছিলেন। সেই অজ্ঞানতার জাল আপনাদের চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে সরে যাবে। প্রকৃত যে জ্ঞান, প্রকৃত যে ভালোবাসা, হ্যাঁ, সেই ভালোবাসার সন্ধান আপনারা পাবেন, রাইট? সেই দিকেই আপনাদের ইউনিভার্স ঠেলছে। আস্তে আস্তে বহির্মুখী থেকে আপনারা অন্তর্মুখী হবেন। যত বাইরের দরজাটা আপনাদের চোখের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে, তত আপনারা আস্তে আস্তে ভেতরে যাবেন, আপনাদের যে মনের ভেতরে যাবেন, আপনার অন্তরে যাবেন। ধ্যান, যোগ, এইসব দিকে আপনাদের মন আস্তে আস্তে আকৃষ্ট হবে, আপনাদের ভেতরে ব্যালেন্স ফিরে পাবেন, রাইট? এখন এবং এটা মনে রাখবেন আপনাদের জীবনে এটা এমন একটা বড় চেঞ্জ, যে কোনো রকমের বড় চেঞ্জ কিন্তু রাতারাতি হয় না, তার একটু সময় লাগে, রাইট? তো আপনারা এখন হয়তো এমন একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে আপনারা বুঝতে পারছেন না, আপনারা একটুখানি ভয়ে রয়েছেন, বা আপনারা একটুখানি খুব চিন্তিত রয়েছেন যে কেন আপনাদের চেনা জগৎটা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। হঠাৎ করে অনেক ঝড়ঝাপটা হয়তো আসছে। দেখুন স্টর্ম ওয়ার্নিং, যা বলছিলাম, স্টর্ম ওয়ার্নিং ঝড়ের সংকেত, রাইট? যেটা এখানেই বলছিলাম, আপনারা হয়তো একটা খুব সচ্ছল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, যেখানে কোনো চিন্তা ছিল না, আপাতত অনেক সুখ ছিল, কিন্তু সেটা যেন আস্তে আস্তে আপনাদের চোখের সামনে ভেঙে যাচ্ছে। আপনারা তো অনেক জীবনে হয়তো নতুন রকম চ্যালেঞ্জ আসছে যেগুলোতে আপনারা অভ্যস্ত নন, অনেক জীবনে অনেক হয়তো বাধা বিপত্তি আসছে যেগুলোতে আপনারা অভ্যস্ত নন, অনেক হয়তো আপনাদের জীবনে ঝড় আসছে যেগুলোতে আপনারা অভ্যস্ত নন। আপনারা ভাবছেন কি হলো, হঠাৎ করে কেন আমার চোখের সামনে আমার চেনা জগৎটা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে এইটা, ঈশ্বর আপনাদের অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর এটা কিন্তু আরো ভালো চেঞ্জ। আপনাদের হয়তো এখন মনে হচ্ছে যে আপনাদের জীবনে খুব প্রচন্ড ঝড় আঘাত আসছে, কেন আসছে, কেন আমরা কি অপরাধ করলাম, আমরা এত দুর্ভাগ্য কেন আমাদের। এটা কিন্তু আসলে আপনাদের পরম সৌভাগ্য, কারণ এগেন আপনাদের আরো বড় একটা গ্লাস, আরো বড় একটা অপরচুনিটি আপনাদের সামনে আসছে এই ছোট ছোট গ্লাসগুলোর তুলনায়, যেটা প্রকৃত ভালোবাসায় ভর্তি, প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত ধ্যান ধারণা, নিজের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে একটা একটা জ্ঞান, সেই জিনিসটা আপনাদের সামনে আসছে। আধ্যাত্মিক, চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতা আপনাদের সামনে আসছে। এক্সচেঞ্জিং গিফট, দেখুন আবার জিনিসটা একই জিনিস, এখানে যে জিনিসটা ছিল এখানে রিভার্স, আর এখানে আপরাইট, এইটা হচ্ছে আপনাদের বর্তমান, এটার সঙ্গে আপনারা এখন লড়াই করছেন।
এটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ, এটি হচ্ছে নিউ বিগিনিং, রাইট? এখানে এটা ছিল রিভার্সড, এখানে এটা আপরাইট হয়ে গেছে। মানে আপনারা এমন একটা জায়গায় পৌঁছবেন যে এই যে জীবনের এখন যে চ্যালেঞ্জগুলো আপনাদের সামনে আসছে সেগুলোর মোকাবিলা করে আপনারা এমন একটা জায়গায় আস্তে আস্তে যাচ্ছেন যেখানে আপনাদের মধ্যে প্রকৃত ভক্তি, ভালোবাসা, জগতের সম্বন্ধে একটা কম্প্যাশন, দয়া, মায়া, মমতা, সবার সম্বন্ধে, সবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, সবার জন্য কিছু করতে পারা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত ভক্তি, সেই সব আপনাদের মধ্যে আস্তে আস্তে জাগছে, রাইট? তাই যা কিছু হারিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি আপনাদেরকে ঈশ্বর ঢেলে দিতে রাজি, প্রস্তুত হচ্ছেন। আপনারা খালি সেটা নিতে প্রস্তুত থাকুন। এবং এগেন লাস্ট কিছু ট্যারো এখানে কার্ড রয়েছে, সেগুলো আমি একবার বলে নিই। যে দেখুন এখানে এগেন 9 অফ সোর্ড, এটা আপনাদের বর্তমান অবস্থা। দেখুন এটা আমি এর তলায় রাখলাম, এটা আপনাদের বর্তমান অবস্থা। নানা রকম মানসিকভাবে একটুখানি দুশ্চিন্তায় রয়েছেন, মানসিকভাবে ভোগাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন না কেন আপনাদের জগৎটা পাল্টে যাচ্ছে, কেন আপনারা হঠাৎ করে এত দুর্ভোগে পড়ছেন। আবার লাভার, দেখুন এখানে একটা লাভার এসছে আপরাইট, এখানে লাভার আবার রিভার্স। এগেন এটা হচ্ছে আপনার বর্তমান অবস্থা, এগুলো সব আপনাদের বর্তমান অবস্থা, রাইট? এখান থেকে আপনারা এইখানে পৌঁছবেন, এইখান থেকে আপনারা এইখানে পৌঁছবেন। দেখুন যেগুলো রিভার্স ছিল সেগুলো কেমন ভবিষ্যতে আপরাইট হয়ে যাচ্ছে। এক্সচেঞ্জ গিফট এখানে রিভার্সড, এখানে আপরাইট। লাভার্স এখানে রিভার্সড, এখানে আপরাইট। মানে এটা হচ্ছে আপনার এখনকার অবস্থা, যা আপনি পেরোচ্ছেন বা পেরিয়ে এসছেন, এটা আপনার ভবিষ্যৎ। একই জিনিস এই যে ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, এখানে ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, আমি এগুলো এখানে রাখি কারণ এটা আপনাদের এখনকার অবস্থা, ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি। তারপরেই আসছে নিউ অপরচুনিটি, নতুন ভালোবাসার সন্ধান। সেটা কি ভালোবাসা? সেটা কিন্তু কোনো জাগতিক ভালোবাসা না, সেটা কোনো প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা নয়, বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা না, এটা অনেক উন্নত ধরনের ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রকৃত ভক্তি, সেই জিনিসটা আপনাদের আসছে। তো এগেন গ্রুপ নাম্বার 4 এটা প্রচন্ড একটা পাওয়ারফুল স্প্রেড। আমি হয়তো অনেক কিছু যেটা বললাম আপনাদের আপাতত ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন আপনাদের জীবনে যেটা আসছে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে সব দিক দিয়ে অনেক বেশি ভরিয়ে তুলবে, অনেক বেশি, যেটা বলে না শান্তি, বলে না যে সুখের থেকে শান্তি ভালো, সেই শান্তিটা কিন্তু আপনাদের আসছে। সেটা এমন একটা শান্তি যে ঈশ্বর ভক্তি, অন্তরের জ্ঞান, নিজের পরমাত্মা, নিজের আত্মা সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতাটা আমাদের সবাইকে সারাক্ষণ ডুবিয়ে রাখে, সেই অজ্ঞানতা থেকে আলোর সন্ধান, প্রকৃত আলোর সন্ধান, সেই দিকে আপনাদের ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছে, রাইট? ওই জন্যে আপনারা এখন একটুখানি বেশি কনফিউজ থাকতে পারেন, বেশি বিচলিত থাকতে পারেন, বেশি হয়তো একটু দুশ্চিন্তায় থাকতে পারেন, কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন এগুলো হচ্ছে, কেন আপনাদের চেনা দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোন দিকে ঈশ্বর আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি জানেন, তিনি আপনাদের সামনে কত বড় বেশি অপরচুনিটি আনছেন, কত বড় দরজা আরো খুলে দিচ্ছেন, আপনাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মোচন ঘটাচ্ছেন। প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত শুধু জ্ঞানী নয়, আপনারা এমন একটা জায়গাতে পৌঁছচ্ছেন যেখানে আপনারা অন্যকেও পথ দেখাতে পারবেন ভবিষ্যতে। সেরকম একটা জায়গায় আপনারা পৌঁছচ্ছেন যেখানে হারমিট রয়েছে, হাইরোফ্যান্ট রয়েছে, অন্যকে আপনারা আলোর সন্ধান দেখাতে পারবেন, সেরকম একটা জায়গায় আপনারা পৌঁছচ্ছেন, রাইট? তো খুবই ভালো স্প্রেড এটা, মাই গ্রুপ নাম্বার 4। আপনার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো প্লিজ আমাকে জানান কমেন্ট করে যে কেমন লাগলো এটা, আর আমার চ্যানেলটি লাইক করতে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার ভবিষ্যতের অন্য কোনো ভিডিওয়। আজকে এই অবধি, নমস্কার।